mbokk yi ñu ngi leen a nuyób jàmm nuyób yërmande nuyób barke am mbégte gu mag dellu suwaat fii di waxtaan ak yéen yi nuyoo mu ngi faaxee ko fii ci AG radio ak askani Gambia newspaper ak seeni mbokka Saliu Njie. Civic engagement mooy programme tey bi bési tey bi daldi tollook bésub aaral ba fukki fan ak ñaar ci weerub February atum 2025 comme nan ko gën a xamee ci kàllaama angale tey la Wednesday 12th of February 2025 gan gi du kenn kudut Mr. Malik Camara. waxtaani tey bi ñu ngi waxtaanee parti bu ees bi nga xam ne wala movement bu ees bi nga xam ne ki ko tabax mooy moom Malik Camara. parti bi ñu ngi ko xamee ci ADD, Alliance for Democracy and Development. ba tax na su waxtaan bi gënee yaatu dinañ ko laaj moom Malik Camara fan la faaxee ko, fan la jànge, fu mu juddoo, fu mu yaroo, fu mu màggee, lan moo waral mu daldi tabax movement bi wala parti bi, ndax movement la ci jamono yi, ndax parti la ci jamono yi, ndax organisation la ci jamono yi. li léppa dinañ ko laaj Mr. Malik Camara. waaye na duñ em foofa dinañ ko laaj ADD di Alliance for Democracy and Development lan mooy jubluwaayam, ana lan lay indi ci table bi, ci table bi lu ees, ana lan mooy objectives bu movement bi, ana lan mooy di goals of this movement. ndikte mbokkay bu leen réere mbir Gambia dafa nekk ci diggante boo xam ne mbépp kuy ñëw pour laajte réew mi rek na nga am xel mu leer nañ ene gu mut set te mu doon ene gu baax pour suxali Gambia. ndikte fuñ toogee ba Afrobarometer a credible institution boo xam ne àddina si ñëpp a leen xam ñu dal di def seeni enquête càmbar Gambia li ko doore si kaw ba si suuf ñu dal di gis ne 77% of Gambians den gëm ne Gambia is heading to the wrong direction. loolu du lu nit mun a tànxamlu, loolu kenn waru ko tànxamlu si Gambia. nditelam saf ka ko muccaa ko xam te ñu ndëkk Gambia dundu gu jafe gi ñuy dundee ñoom xam ne ne loola dëgg la. am na ñu wax ne sax Afrobarometer den underestimate number bi, waaye am na ku ma wax ne ma moom su doon set number si daf koo def 90% of Gambians den gëm ne the country is heading into the wrong direction. ki jiite Gambia si jamono yi mooy président Adama Barrow. fuñ toogee ba am mbootaay mu wax ne 77% of the Gambians kontaanun ba ni waroon ki jiite réew mi mooy mu em si ñaareeli mandat dem toog Mankunda university si school seek organisation nekk si àddina si yëpp di ko invite muy dem di joxe speech ñuy ko fay muy dellu dëkkaam toog si jàmma enjoy pension am. waaye nag nee na moom parewuta noppaleku bugguta bàyyi day continuer. nit booy jullit ñun ñëpp xam ne jullit timis ñetti raaka la, nga julee nit ñi ñetti raaka sëlmaluloo nga dal di jógaat ne na ngay julliwaa beneen raaka boobu imaam war nañ ko ne ko imaam timis nag ñetti raaka la, fii nga war a em doo mun a utali ñeneenti raaka. lu mel noonu foofu la Adama Barrow dal di dugal boppam. mbokka yi bondoo fi mu nekk duma def ludut dal di ànd ak yéen ñu dal di dem jëli ki nga xam ne mooy suñ gantey. maa ngi lay nuyu Mr. Camara di la sant di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la yaatal te di la dalal fii si AG radio. may la rek nga dal di nuyuwante suñ déglukat yi bala ñuy xuus si waxtaan ji. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. yéen waa askan
gani Gambia radio mo ngi leen di sant di leen gërëm di santaat anti Aïssatou Kor ku sabablu tey suñu ndaje mi di wax ci affaire yi Alliance for Democracy and Development acronym ADD man de Malik Camara la tuddu judo Gambie fii dëkk bu ñuy wax Farafene fala mage fala yaro te de bi ma nekk di wax ak yéen maa ngi toog Bruce bi with my family kontaan naa tey di bokk ci jotaay bi ñoo wax ci affaire yi Gambia ak naka lañ ko mën a jëmale ci kanam waaye de ci toogu bi ma toogu tey mooy toogu Alliance for Democracy and Development is a movement la bi am intention pour ñu war ko register as a political party and present a presidential candidate to vow for the office of president 2026 moo waral ñu sol suñ dàll dem IEC waxtaan ak gaay alhamdulillah dañu jox clearance ñu dugg ci yooyu ba tollu fiñ tollu tey and that's it so much is ahead li ñu discuss related to ñun ñooy ñan waaye man la sant di la gërëm your excellency I will say thank you very much. jërëjëf Mr. Malik Camara bala ñoo xooj ci waxtaan bi du mën a tàmbali waxtaan bi te gërëmuma sun sista Ajaratu Aïssatou Kor di doomi waa Banjul juddoo Gloucester yaroo fa màggee fa baayam doon kilifa diina goo xam ne amul kenn ku juddoo Banjul amul kenn ku xam Banjul te xamuloo papaam di ndem si yàlla Seex Alaaji Daawda Kor yàlla na janatul firdaws doon di ko waayam ñooñu tuddaleen rek dafa sedd ci xol ndite kenn la ci kilifa diina yi nga xam ne yaakaar leen woon ci mbépp koo xam ne ñu nga juddoo Banjul faaxe ko ndite liggéey gu rafet gi liggéey ci Banjul daan dox leen war a dox di boole nit ñi ku am problème yoo ñu fajal la ko buggu na gis famille bu féewoo problème bi xew ci kër gi boo duggee seen kër dinañ la wax loo xam ne la nga naroon a def muy safaan yëpp di nga ko baax sëy bu bugg a tas buñ fa juuxee ba dal di wax jëkkër a jabar rek sëy ba dal di neexaat mu mel ni kër ak bés boobu leen takk sëy ba ñooñu loolu leen dundee xamun woon fenn pour jumaa ja nekk foofu sa Gloucester xamun woon dara lu dul jàng alxuraan def lu baax di ko dox di ko wax kooku mooy bàyyi Aïssatou Kor ñoom Boy Kor ñoom Assis ak ñeneen gannaaw bu loolu dal di weesoo ñu dal di tàmbali laajte yi Malik mbépp koo xam ne kii yaa ngi laajte ci réew mi rek war neen laa laaj yow yaay kan te ñun ñi dañoo am interest pour xam ne am na koo xam ne day Gambia saf na ko lool ba tax bugga nay jóg pour dal di dimbale Gambia nit yi waa Gambia bon kooku nit ñi neen am interest pour xam mooy kan xam naa ne wax nga lu tuuti ci fi nga juddoo waaye dinaa la laaj rek xam naa ne ñi la xam bari neen waaye si ñi la xamut kan mooy Malik Camara. laajte boobu am na solo ndik soo génnee ba di laajte public office nit ñi dinañ bëgg a xam yow yaay kan comme ñu ngi ci waxtaan ñu ngi ci doorin lu bari dinañ ko leeral about ñun ñooy ñan wala man may kan waaye man Malik laa tuddu Santa Camara Farafeñe laa juddoo foofu laa yaroo maa ngi toog tey Bruce bi am naa ene pour taxawal political party te ci laay yëngu ba nga dégg suma affaire waral ñu war a am interview tey di discuss about issues related to the formation of the party that we are in progress about. Wow, you're welcome again. jërëjëf Mr. Malik Camara ma bugg a xam rek Malik yow si sa 30 si ndax si sa 40 si ndax si sa 50 si nga nekk buy wax exactly ñaata at nga am waaye ndax di ñu mun a wax si yan côté nga féetoo si sa at. Yeah, that is normal. Lulu dafa am importance torop. Man maa ngi about 48 years this year. 49 years. Okay. Am nga jabar, am nga ay doom, ndax ay jabar nga am, ndax benn jabar nga am?
am na ñaari jabar, am na ay doom, alhamdulillah. Malik leena ma jaaxal ñi fi ñëw bugg a réew mi yëpp ëppandoole gi yëpp ay ñaari jabar leen am li Adama Barrow am ñaari jabar moom ngeen a copy am déet. déedéet yàlla dogal loolu rek mu nekk coincidence waaye that's it for now. Alhamdulillah. Malik ma bugg a laa laaj rek Mr Camara si ban political party nga musa yëngu si sa àddina. man suma bokk ci benn political party publicly fu ma nit ñi war a xam wala fu ñi xam man daal I was a backbencher to study how politics operates in the country, and I don't officially belong to any political party, although I was a fan of PDOIS, motivated by Halifa Sallah as a role model, but I am not even prominent in PDOIS. Man bokuma won ci ben political party, ken xamewuma fan ci ben party fi. Ndax mus nga sànni karta in Gambia? Yes, dama daan sànni karta start in 1996, man booba la commencé di sànni karta. Depuis booba ba tey maa ngi sànni karta, waaw. Sànni karta is private waaye ndegem si doy nga bokkoon ndax mun nañoo wax ne ñoom nga daan sànnil karta am déet. Musoon naa sànnil karta PDOIS twice, waaye because I was mang doon xalaat for a change of government, knowing pour ñooñu win presidential election daf doon métti wala dafa métti, I was voting for UDP. Mu mel ni yow PDOIS sympathiser nga woon waaye sa conscience lim la meewoon mooy nga votal UDP. Not per se. I was reasonable because I needed a change of government after when president. In fact, I never voted for APRC, to be honest. And time Jotona Sani Karta, I voted for PDOIS twice, and the rest follows UDP and then a coalition. Mabuga la laaj rek Mr Camara, yow lan mooy sa political ideology ak kan mooy sa political role model in the Gambia, waxuma outside Gambia, in the Gambia? Political ideology is broad, but my role model in politics, Sa Dauda Kairaba Jawara, Dama Rada, Halifa Sallah, Honorable Sa Dauda, former president, and Honorable Halifa Sallah. These two people, ñoo suma role model. Okay. Ma bëgg laa laaj rek jamono Yaya Jammeh fan nga nekkoon, yaa ngi woon biir Gambia ndax yaa ngi woon outside? Waaw, throughout maa ngi woon Gambia fii dew ma fen yëpp fii la ma fekk. Jamono Yaya Jammeh ndax yaa ngi doon yëngatu pour indil réew mi kaaraange ndikte nekkoon na jamono ju métti, si lan nga doon yëngu jamono Yaya Jammeh? Da nga toogoon rek ragala binda ragala wax ndax amoon na su loo doon yëngu pour dimbale réew mi? yaa ngi laajte three questions in one. I am not a writer, nekkuma kuy binda di publish. Okay, and I was not writing, nekkuma di binda. I was not a writer by critic. Dama nekkoon si employment and study. I was in an official employment and professional studies. Okay, loolu leer na nañ. Fi mu nekk Malik, si ñi nga xam nen la Mr Camara, ndax gisee ne la ne yow nit ku nooy nga, ndax nit ku tànga xol nga, ndax nit ku reasonable nga, ñi la xam ñoom naka lañ la gisee, ban façon ngeen nit nga? Saabu duy foot boppam, te ndik saabu duy foot boppam nit mun ta wax moom mooy kan, waaye ñëpp ñu ma xam ci nit ñi de I am a very principled person. I am not a remote control person. I am morally binding or otherwise I'm principled. Nekuma ku yombu, nekuma ku ñu control di ko drag di ko yóbbu fuñ leen ne comme ñu ko remote control. I'm not that type. Duma façon boobu. And duma nit bi nga xam ne ni ñoo ko de decidal lim wara wax wala lim wara def wala fan la wara toog kañ la wara tëdda fan la dem
wala waruta dem déedéet man am not that type of person ñu bari dañ ma day gis ne as reasonable, somehow difficult, somehow strict, and yes lolu sen halat la about me, but that's me. But along the road, whilst we are in the political terrain, ñu bari dinañ comment about who is Malik and how he views and see things. Waaye duma ko xamne ni dañ ko remote control di ko yóbbu di bonna noppam di ko yóbbu comme xar déedéet. I'm not that type of person. I'm strict and principled. jërëjëf Mr Camara mbokk yi yéen a ngi déglu programme bi ngeen xamee civic engagement te ñu tàmm di leen ko indil aaral ba bu ne gan gi tey du kenn ku dut Mr Malik Camara moom mooy ki tabax parti bu ees bi nga xamee ADD Alliance for Democracy and Development moom la ñuy waxtaanal fi mu nekk ma dal di ñëw si meneen laajte bi Mr Camara bala nga xalaat pour tabax ADD Alliance for Democracy and Development lan moo tax xalaatuloo pour dem join bokka si doy wala bokka si NPP wala bokka si UDP wala GDC wala sa PPP lu tax nga bugg a fedd sa géeyu boppa tabax sa parti boppa lu tax demuloo bokka si yeneen parti si that's loolu laajte boobu daal am na maanaa torop dafa am importance fii dafa am lu nekk ci réewi Gambia fii te lii dafa breed situation of multiplicity of political parties by constitution and by the way political parties are being administered and lead. Man daal suma person la to become a politician and a leader. And waxuma ne lu ma nekk di gis about the way ñu ñooy administer seen political parties yi feesut suma bot. Why I have my queries because they don't have a term limit. I don't know of their ideas, although I did my little bit introspection about few of them and their manifesto concept, not very far to make a comparison, but I'm not seeing any of them which have a term limit and is encouraging successions, from the leadership steering committee, after 2 terms, stay back, you groom successors to take over the responsibility and the reins of power of the party. So, man bima defe suma check about all these political parties. Of course, even though my role model Halifa Sallah is the president of PDYS, I have a critic about them leading a party for 30, 40 years. I have a critic about any other political party here leading a party for 10, 15, 20 years. Only one leader. That's a fail in my consent. So I, of course, because I'm interested, like any of them, I'm interested to establish a political party. I equally have that same right and that same interest to establish a political party, which is completely to be different from any other political party in this country. Although ADD do angum a political party, is at the level of a movement with the intent to be registered as a political party. Why fan ci tolu question bobu I will expect it in the future. But wow, to come back to your question, ñun we Mr. Camara yangi mute nga gene mute bi nga jekale. Oh yeah, sorry sir. Li tax ñu wara establish suñ own political party moy linkis ci almost all these political parties existing. Doyuñu. Simple and straight. Def ñu doyut. Lolu tax ñuy taxawal our own. Xamna ñuy déglu du ñaaka dinen ne Mr. Camara mi ba nekkul ne NPP ñooñu nekk ci gannaawam pour encourage ko pour mu daldi taxawal parti wala ba nekkul ne benn parti ci opposition bi ñoko back wala sax peñna du ñaaka mu ngi am fundings from Senegal wala abroad wala sax du ñaaka amna ay Gambian ñu am xaalis ñu nekk ci biir Gambia wala ci diaspora bi ñu bëgg a fond partem bi pour dépasser partem bi ñi xalaatee nii lan mooy sa tontu jëmale ko ci ñoom. Well, anyway, man dama am suban liberty comme
like any other person, you tahawal political party vowing for the office of president, from President Barrow right down to any other opposition leader, right down to any movement and organization leader. So we are nekkuñ di xalaat pour taxawal political party because dafa am party wala Mary wala John ku ñu oo ci pet mu ne ñu ne you know what, demal nga establish a political party, my life finance behind the scene, something like that. No. Weeduma nit dina mën a am xalaatam toog xalaatal ne xëj na lii moo nekk di xew, loolu xëj na la nit dee mën naa xalaatee noonu, loolu duma ko weedi ndik loolu xewoon na fi. am na ñu fi ñëw ñu ne ADD daal benn suuda moo nekk di ko sponsor behind the scene, mu am ñu ñëw ñu ne Keba Madi Bojang moo nekk di sponsor ADD behind the scene. All right, waaye this is man, as I am talking to you, kenn santut ma pour ma taxawal political party, kenn nekkut suma gannaaw ki may inspire pour ma taxawal political party and look for the office of president. Musta xew te xewut. Lee is my burning desire. Lee is my passion. Lee is something that I am opting for. So it's not an outsider, motivation or inspiration, or I am not a candidate which is being prepared and be featured by the president or any other businessman out there or anybody else. No. This is me out for what I want. That's it. Nobody is behind us. Nobody. So mu mel ni yow yaay dépassé parti bi yow kenn donga. No. No, we have membership because ADD them na they almost a clearance from Independent Electoral Commission, and you some structures across the whole country, because Mange answer your questions as to how you are putting them to me. Why I think it's important I expand some of the questions that you are giving me so that you have a 360-degree clue about ADD. 2018 February 5th, clearance from IEC to establish a movement which now gave birth to the name called Alliance for Democracy and Development. Now, 2022, after 2018 February 5th, up till 2022, ñu am suñ clearance from IEC ne yéen daal pare ngeen ci seen documentation process and everything is intact. Li tax loolu dañ leen joxoon about 10,000 votes and more. ñu jox leen party constitution, jox leen party manifesto, ñu jox leen regional structures, ñu jox leen party name, ñu jox leen party color, ñu jox leen party logo, okay, ñu jox leen political bureau and their contact addresses across the country, each region. And 2022, they gave us a letter, a clearance, and say, failance and halis, pour ngeen register seen parti bi ñu declare leen as a political party. So I am not alone, and let me inform you, Julie, about this. This interview bi ma nekk di hold with you today is been published in all the forums of ADD across the country, from Banjul to URR, 24 or 25 existing forums for Alliance of Democracy and Development, countrywide, region by region. Amna ñi nga xamne ni they are now on Facebook Live listening to me and you, this interactive discussion. And I am informing you, after this discussion, this interview, we will be expecting audio messages of all these discussions and informations that are being said here. Is going to go viral in our forums of ADD across the country. So I am not alone. More than 25 to 30,000 people are sitting back waiting for ADD's registration. I am a poor person. My father and mother are farmers, and I was a farmer boy. My expectations are not to be a millionaire before I start thinking about partaking in the national development of my country. I am so unconfident of myself. That's why I'm doing what we are doing, I would say. So I am not alone.
how do we get fund to reach out to what we want to do? Naka lañ de raise a fund pour ñu mëna move from level A to level B to level C until where we are. ADD is 8 years old, solid 8 years. 2018 February 5th until 2025, as I'm talking to you today, ADD is 8 years in this country, existing here. Okay? There is no businessman who have ever given us a no. Nobody is behind us. Membership contribution land. We have some members in diaspora, various countries in Europe. We have membership here in this country, region by region. So when we have an issue, for example, we are even planning a press conference, okay, and we are asking members to contribute towards that press conference. We are also raising funds to register the ADD. People want to support, but they want to wait until soon register again, they pronounce, and we this in public. Then that time they want to give us their support financially. We need the financial muscle to be able to go, because we cannot bring an effective change or effective politics without the necessary financial muscle. But nobody is behind us. We are a liberal movement, completely independent from anybody. No one is behind us. No one is remote controlling us. No one is holding our mind and our brain. We are at the Liberation Avenue, completely at Liberation Avenue, and we are on our own and fully on our own, not controlled by anybody. Our decision is our decision, but we are discussing while we are moving. You will come to understand many things. On the 20th of July 2022, Yang received a letter from the Independent Electoral Commission. Letter bi daldi wax ne, under the cover of this memorandum, I write to refer you to your letter of 23rd November 2020, pertaining to the above subject matter, to inform you that your submission for the registration of a political party with the Independent Electoral Commission is now in order, and you may proceed to effect payment of 1 million Gambian dollars in accordance with the electoral laws. Ndax fayon ngeen 1 million dollars bi, ndax da ngeen a xaar ba ci kanam, ndax amaguleen ko, ndax am ngeen ko am déet? Wow, good question. This is what will tell you there's nobody behind us ku ñu nekk di ñu jàppale di ñu dem wala di ñu yóbbu déedéet ni ko noon passé woon nañ fi bu yàgga financially. Why to refer back to the statement from the letter, balama ñëw to your question here, 2018 la binon IEC with the intent to start registering a political party, and that was February 2nd, Friday, February 3rd, Saturday, February 4th, Sunday, February 5th, Monday 2018, they called us to go and receive our clearance to continue having approved from the commission. 3 years later, or 2 years I think later, after we have submitted all our documents to the very commission, I wrote a letter to follow up to ask the Independent Electoral Commission, Fangen Tolu, in the process of our application. They are referring themselves to that letter, asking them as to Fangen Tolu about our application process. So the letter they write, we have verified and certified all your documents, and now everything is intact. This is the bank account number. Account number B. Then we register you as a political party. Lulu, it was a long journey before we reached that far. Now we are raising funds to register this party. Soon we will be registered and we call people, and we are now entering the political terror. So we will be also asking from the audience if they can give us their support to register ADD now. That'll be great and marvelous. Youth participation in our Gambian politics, therefore, important stuff, because sooner by politics, siloho inga hamne ni nyunen fogne wa kide dere nyimba hamna nyimba ew nañ ci mbir mi wala ñi mba seen xel màcc na
ñi nga xam ne ni ñooñu seen xel moo màcc si politique wala ñoo xam naka la aduna di demee ñooñu ñu gis ne politique daal lu tilim la kenn ku xam boppam wala ku eewul waruta dugal boppam ci politique nga bàyyi ko ci loxo ñi nga xam ne nii nga foog ne ñooñu daal seen xel màccut wala seen jàng bi doyut wala they are below the level of an average intellect person. Then at the end of the day, you will have to be a follower. Ak li nga mun a jàng ak li nga mun a xam yëpp ndig yow bu buloo bokk ci politique then you leave it with ñi nga xam ne ni nga yaakaar ne ñooñu seen xel màccut wala seen jikko daal is not there. So as a result, you will be led by people who are not supposed to lead you. So ñun dañ gëm suñ boppa ñu feel ne we can lead this country if we get the necessary support. So we need support to register ADD. Nobody is behind us financially who is giving us that financial support pour ñu mun a cross this bridge. xam naa ne am na ñuy déglu dineen ne Mr. Malik Camara mi day sounds to be a very genuine guy kii daal war nañ koo dimbale waaye in the same vein dina am ñoo xam ne dineen la déglu dal di ne Mr. Camara mi is not a serious guy ñii dee just a hustler xëj na ñi den bugg a xaalis rek ñi pare woon pour set up a political party ñi xëj na sa amul agenda ñi xalaatee nii lan mooy sa tontu jëmale ko si ñoom. Okay. First things first, am nañ agenda ndik laajtewuloo ma luy seen agenda looloo tax dewuma foofu. non dinañ fa ñëw su kanamee bu yaakamte naa la guide through it. dinañ fa ñëw waaw dinañ fa ñëw am nañ agenda clear agenda te nekku ne we are poverty riding that's why ñu dugg ci politique di feel ne ñun we can lead this country and we mean it waaye ñaaka taxut ñu dugg ci politique di ko def business institution de saabu dee duy foot boppam waaye Gambia la is a small country soo ko fee benn ñaari Johnson rek nga gis ku la xam taxaw loola jàmmalanteeg yow kenn kool diw de Farafenni mu ne day taxawal parti kan moo ko fi xam naka la kii kan la ak who is he? Give me a little bit description about him. Independent investigation. Wala anybody to spend any dime on ADD, not Malik. Find out li ñoo wax ndax dëgg la. Check also about Malik. Kii de mooy kan. That's very important. Because njiit yàlla ko tànn. Kim falu rek mu falu. Loolu de lu taxaw la man I believe in that. Waaye bu la yàlla falee pour nga war a nekk président comme yàlla daal liggéeyam taw lay def taw mu xiin mu taw. waaye yow baykat yow yaa war a bay sa tool ji sa jiw nga war koo bay nga mun koo harvest waaye yàlla taw bi yow nga ne da nga nekk baykat te yow doo ji doo bay kon you will never harvest. So if you don't want to improve you will never improve. waaye su dee xaalis la I have studied law man I am a legal student at the University of the Gambia. I have my degree in administration and law. Today, utim halis kesala. I will just go and do my bar with my masters. Go open my chambers and be a defense counsel. Or travel to diaspora, settle for come anybody else in travel, settle for it and made a better life. If that is what you give me. Mr. Camara, lila tere def li lepa moy buga Gambia ak buga sampa a political party. Of course, because I don't want to go far to say my role models have did it for their countries. Why not us? Gambia ñu ngi gestuwaat di xool because president bi fi toog with due respect to him. moom dafa am no Malik xaaral ma répétaat suma laajte bi. li ma laajte mooy ndax li tax demuloo Europe comme Gambia ñu bari ni ñuy def xanaa da nga bëgg a wax ne bëgga Gambia ak si sa cofeel yaa ngi nimse woon pour sampa parti looloo tax bëgguloo dem Europe wala looloo tax ba demuloo woon Europe ndax bëgga Gambia mooy li waral nga nekk Gambia ba léegi loolu mooy laajte bi. Yeah, straight to the point. Man musuma travel dem Europe. Li tax musuma bëgg travel dem Europe because dama am passion for leadership of my country to change it. Dama feel ne suma génnee fii ba dem Europe that environment mun naa change suma mindset. Loolu tam man bëgguma woon a génn fii.
amoon naa interview or otherwise invitations for US and Europe. But I turned them down. I don't want to go out. Buguma génn. Okay, fi mu nekk nii si seen finance parti bi Mr Camara ma bugg a xam rek ki ñaru ñaaka ñita ngeen déglu ku leen bugg a dimbale yéen fi mu nekk ñaata ngeen am ak ñaata ngeen soxla su fekkee ne bugg nga ko wax su ko buggut a wax tamit that's fine ñaata ngeen soxla pour seen $1 million bi mun a mut. Because this is about Gambia, it's not me. Anything that relates to ADD being naked is a very important question. Can you excuse me? We discussed that in case there is anybody who can you buga japale you wanna discuss lolu behind the scene for confidentiality purpose. Okay, no problem. Respected. Okay, acknowledge ngeen ñun fii ku fi ñëw rek dañ dee respect sa privacy respect ngeen loolu den fi mu nekk ñu dal di ñëw si beneen laajte bi bala maa ñëw si sun panélistes yi mbokk yi di leen fàttalil ne gan gi tey mooy Mr Malik Camara moom mooy ki jiite parti bi ñu xamee ADD nag lim firndeel mooy Alliance for Democracy and Development si biir panélistes yi tey Ablaye Sanya nga fi Buradi baa ngi fi ak Jibril Fadia Dudu Ndaw dina ñëw su kanamee tuuti xëj na ak Baboucarr Mbodj fi mu nekk ma dal di ñëw si beneen laajte bi Mr Camara ma bugg a xam rek yow lan mooy sa vision for Gambia ndigte Gambia liñ soxla si jamono yi ñun ñaa ngi wax ne den soxla a transformational leader wala a transformational leadership ak leader nag bokkut suna leadership dafa include leader bi ak ñim àndal ndigte gis nga Pastef seen leadership bi mooy li fa indil gënta gi nga xam ne moom la Sénégal nimse woon gënta googu Sénégal daan janir te gisuñ ko woon Jomaay ak Sonko moom leen indi comme li angale di ooyee a dream come true Sénégal fi mu nekk ñu ngay bànneexu direction bi mu jëm ndoxang fa ñun ñi seen xel dal na si njiitali Pastef ndax yow mun nga ñoo wax are you a transformational leader koo xam ne suñ la dénkee réew mi Gambia dina jëm kanam uteya Adama Barrow uteya Yahya Jammeh uteya président Jawara mi fi newoon yal na suuf sedd si kawam comme nu ma ko doon waxee rek saabu daal moo dut foot boppam waaye parti bu ñoo taxawal dañ am agendas te one of the thing liñ ci mebet mooy to make sure ñu am all the ethnic groups to be represented in the executive of ADD loolu tax ñu amaagum what we call temporal executive te dañ war a amaat lu ñuy wax vice president 1 and vice president 2 the vice president 1 bi ak vice president 2 including the party leader must not belong to the same ethnic group and one of the the two vice presidents one of them must be a Christian. About the agendas of our national development projects, for example am nañ lu ñoo wax agriculture ñu am regional housing estate projects / health comme housing estate projects in every region of the country. Mr Camara dinaa ñëw foofu mooy seen agenda ak seen vision dinaa fa ñëw li ma la laajoon mooy ndax yow foog nga ne ndax yow gëm nga ne yow you are a transformational leader su fekkee ne dénkaneen la Gambia suñ ekkatee réew mi teg ko sa loxo ndax foog nga ne di nga doon njiit boo xam ne dafa utee njiit yi fi nekkoon Adama Barrow mi fi ne tey. With all certainty we will be the leader that Gambia ñu ngi ko yaaga sentu ñun de yaakaar nañ ne ñun dinañ mën a nekk nit that person that leader lu Gambia yaaga sentu yaakaar nañ ne mën naa nekk ñun because bëgguñoo baaku waaye loolu de lañ yaakaar loolu de alhamdulillah I think is in us waaye alhamdulillah ma dal di leeral rek yaa ngi wax ñun os man minuma yéen li ma min mooy yow moo tax ma laaj la ne ndax yow sul ekkatee Gambia teg ko sa loxo yow waxuma yéen yow ndax di nga nekk njiit boo xam ne dafa utee njiit yi fi nekkoon ak Adama Barrow mi fi ne tey bu baax sax moromam sax the two preceding presidents including the sitting president dama utee ak ñi yëpp completely okay
lan mooy sa dalil? Yeah, because I have seen the leadership behavior of the PPP, the APRC, managis the NPP again. So, in fact, our agendas are very different from all of them. Our party manifesto concept is very different from all of them. So, and the time, for now, we need leaders. We don't only need presidents. Africa, West Africa, and Gambia need a leader, not a president, not a armchair revolutionary leader or armchair president who sit at office and wait for things to come and see how they go. You have to be in the helm of affairs. Time have changed. Behavior of leadership and how you conduct yourself in office should change. So I believe myself that I can lead this country more than the two past presidents, including this current one. No doubt about that, inshallah. Okay. Bondok ndegem yow mom olu nga sa boppa ba gom nga ne suñu denké réew mi di nga indi development bo xamné Jawara defuko, Yaya Jammeh defuko, Adama Barrow defuko. Texte doli di nga doon njit bo xamné sax yaay gën Adama Barrow ak Yaya Jammeh ak Jawara. Lolu day façon njit bobu la Gambia daldi soxla sa deug su fekkee ne nak façon njit bobu ngay doon in reality foog naa ne Gambia dina njëriñoo mu am rek luma la bëgga laaj bala ma ñëw ci panelist yi indi woon naa fi Amadou Ka ki jiite tabax réew mi moom itam neena movementam bi dafa amee agenda maanaam dafa amee téere boo xam ne mooy téere sarta yi sarta bi nga xam ne moo ëmba mbootaayam bi wax nañu si ñu indi fi tamit Ousainou Allen moom itam mu ne alliance am bi mbootaayam bi mu ngi amee téere boo xam ne fa leen binda sarta mbootaayam bi ñu indi fi tamit Ibrahima Cham fan yi ñu jox gannaaw moom itam mbootaayam bi mu ne ñu ngi amee téere boo xam ne ñu ngi fa binda sarta yi moom Amadou Ka Ousainou Allen Ibrahima Cham ñoom ñëpp den gom ne kun si dënk réew mi neen am réew mu neex réew mi develop réew mu naat ñoom loolu la gaay gom waaye ñoom ñëpp boo ko seetloo waxuñ sax mbiri parti kenn ku ne si ñoom la nga wax dafa méngoog li keneen ki dal di wax wala dafa méngoo li sa morom wax loola mooy ñoom alliance moom leen sampa parti bi nga xam ne mu ñu ko indil alliance xëy na du ñaaka mooy Citizens Alliance di parti Ismaila Cissé bi nga xam ne am na ñuy wax ne parti ba daanaka mu nga intensive care unit kenn xamul ndax deena ndax dina jógaat du ñaaka nag parti baa ngi dundandi te am na ñu ko war a jiite alliance ñoo dégga bari na mun naa la fee limal ay alliance yu bari te am na ay alliance yu ñëw ko si laaj mu ne la waaw su kanamee tuuti ne nekk parti waaye léegi alliance leen Mr Ibrahima Cham sax moom daf ma ne organisation moom la mbootaayam bi gën a nuru aste alliance di te demagun sa alliance wala du am neen ay mbootaay yu ndaw yoo xam ne moom la gaay dal di boole li ma la bëgg a laaj mooy sa parti bi di ADD lan mooy seen agenda lan nga indi si table bi loo xam ne yeneen mbootaay yi amewuñ ko lan nga indi lu ees loo xam ne dafa utee yeneen movement yi wala yeneen alliance yi wala yeneen political parties yi laajte boobu de am na solo moo ñu tax a jóg ndig sooy taxawal political party nga am agenda li nga mën a présent si mbooloo di leen naan man de boole ma dénkee réew lii de dinaa ko fi bugg a def lu fi kenn musta def alhamdulillah biñ toogee di establish suñ manifesto of Alliance for Democracy and Development the first thing biñ fa njëkkoon a pick ñu discuss ko ba establish ko mooy agriculture ndik suñ dunda bi it's not easy, very hard, and we have the environment, we have the land space, we have the human resource. Our focus as a government on agriculture I don't think is up to tax. So agriculture is very important in the administration and the upkeep of the life of the people in any country. So agriculture is number one, and under agriculture we have what we call Irish potato farming, big time Irish potato farming, big time onion farming, big time poultry farming, big time tree planting, and deep sea fishing. Now these are not mere concepts.
so fàttale ko si suba si senoon naa la executive summary of ADD's manifesto and constitution, but issues as to how we implement this dina ñëw ci loolu, because we did a 360-degree comprehensive approach to this point. Number 2, we need regional housing estate projects, and in each regional housing estate project there should be a hospital. Regional housing estate projects countrywide. We also need regional polytechnic and academic university colleges. Regional polytechnic and academic university colleges. We also need what you call revenue banking and price control systems. Revenue banking and price control systems. Number 5, we need diaspora investors unit. And number 6, we need police training and military academic colleges. Number 7, we also need incorporation of Arabic and Madrasa students into University of the Gambia and government employment schemes. And the last one, number 8, we need women and youth empowerment banking scheme. These are intervention areas that are on the manifesto of ADD for now. The new business, once these are achieved, then the Gambia that we are foreseeing will then be at hand, because this is something else. Why this cannot be achieved within a space of 5 years completely, everything. Jërëjëf Mr. Camara, kontaan naa ne am ngeen seen manifesto mu nekk loo xam ne. And it will run down to 10 years. What I was saying about women empowerment banking scheme. Within a space of 10 years, all these concepts here should be fully implemented and in full gear of functioning. This is a very big time development agenda that is going to improve the socio-economy of the people. 360 degrees. Gambia need this. Jërëjëf Mr. Malik Camara, am na solo ndikte wax dëgg ku bugga jiite réew mi foo jaar rek nga wax Gambia ni lan lu ees nga indi laaj neen la lan lu ees moom ngeen amal Gambia daldi nga ñu ko limal fi mu nekk dinañ ko bàyyee Gambia ni. Bala maa ñëwati si yow rek ma daldi ñëw si paneliste yi daldi ko tàmbalee si Buradi Ba. Bura, jot nga déggali fi jàlla ban laajte nga amal Mr. Malik Camara. Sorry, Jerejef, thank you very much, Mr. Camara. You are welcome. Welcome in the AG Radio. Dira Gerem Dira Santa. Manako ngay domi di bu baax tamit am sa yene pour uddi kami. Lolu tamit ñun nañ ko rafetlu bu baax. Waaye maa noon déglu yaa Alaaji Saliou. So waaye dinaa ñëw ak ñaari question jika. So li ma bëgg a laajte mooy yaa ngi wax ne yéen da ngeen uti te yaa ngi point out parties yi nga xam ne ñoo fi sampu ne benn leader la gaay dee am ku nga xam ne moo dee contest election saa yu nekk nga yaakaar ne loolu daar dafa war a change moo tax yéen seen parti manifesto bi foog naa loolu ngay wax si fekkee dama wrong nga wax ko de because seen parti manifesto bi dafa mel ni yéen da ngeen fa def mboolem ku nga xam ne mooy nekk flag bearer du contest moo daan ñaari yoon foog naa loolu nga bëgg a explain foofu ne ñële amuñu loolu opposition party si ñu waxee loolu bu parti si amut loolu te loolu ngay try pour explain am I right? Wow, Mr. Diba, thank you for laajte bi nga laajte ni waaw loolu la doon explain. We have a term limit. Ñun term limit lañ am da nga li 2 term nga génna while we are grooming someone else to succeed you. Te loolu amu ci benn political party fii musuma ko dégga. Yeah, okay. Political party si li nekk seen manifesto yi mooy su gaay winee ku win soo fa nekkee ñaari tam nga fa toog loolu fa nekka waaye wiitin ñoom seen parti seen boppa loolu nekk fa waaye ba léegi dama fanaan ndax li waroon a different mooy yéen seen side mooy ñu ne comme yow yaay di parti leader ñu ne parti leader bi du mun a nekk flag bearer am nga flag bearer ak parti leader Gambia ba léegi dañ am problème bi lu tax ñu am problème bi mooy because li si ëppa parti leader bi moo dee continuer di nekk flag bearer pour keneen ñëw mu xaw a miiti so waaye mun ngaa nekk parti leader yow nga distance sa boppa pour contrôle parti bi bu ko defee foofu la parti bi di gën a indépendant because nañ xam ne leader bi moo amul benn xalaat pour nekk di flag bearer moom li moo def rek mooy
saa yu gaay di war a tànn flag bearer moom dina fa nekk pour gis ne election bi within the party si boppam is free and is fair ñu tànn party leader sorry flag bearer dama fanaan na soo leen ko defee woon noonu loolu dina wane ne digga yéen utee ngeen because seen manifesto bi soo leen nga fa defee tamit ngir gis ne lu dee xew especially Africa in the end dañ dee dem bi si digga den ñu change ko ñu génnee ko fa mu continuer because right now si problème boobu lañ ñëwee soo ñëwee si national level si government bi right now 2 terms is still now a very big problem foog loo ne li ma wax loolu su meloon noonu foofu ngay waxee ne yéen ni ngeen ñëwee dafa uti. Thank you very much about that short analysis about comparing ADD with other political parties, trying to justify your reasoning. Fine, that's not bad. But therefore, we need to understand the entire setting. First things first. Most of the times, initiators of political parties automatically become party leaders and flag bearers. Most of the times. However, suñ demee ba an extent bi nga xam ne nii yow yaa initiate pour taxawal political party waaye nga choose ne it cannot be your property. It's not your property. It's not your institution single-handedly. Ngeen decide collectively ne we need to have a term limit. Flag bearer and party leader position. Fine. Well, that is universal across the board as far as Gambia is concerned. It's unique rather, I will say unique. Across the board as far as Gambia is concerned. Flag bearer is, party leaders are always the flag bearer. That's the culture here. That's what we know. Why are we different? Look at you at Nyeneni, Uncle Diba. It's because there is no political party here being a hamini, therefore a very term limit. Generation dafa wara pass lolu, although term limit otherwise party leader and flag bearer they are the same person across the board like I am saying. Why notwithstanding yow mi nga xamne ni yow ya nek party leader nga nek flag bearer at the same time leading a political party after 10 years, after 15 years, after 20 years, after 30 years, and you danga bëgg have nga nek president, then nga dem nga change constitution to become to have a term limit in the national constitution at the state level. No, in my time a person like me does not think like that. It's not a problem. So I made the intention that I continue the lead sub party as the flag bearer or the party leader and the flag bearer for a decade or more. To me, that is a problem. And to me, it cannot be justified. So they may make a president, then you will now go to the constitution and change the clause of, open term for presidents, and you will make it a closed term limit 2 term. Walanga deflolu in the constitution. Why don't you start at your party level first, so that you future your successors? How on that buying a hell? All the political parties in the Gambia here, after their leaders, their original leaders, after they leave office, the party dies because they never future their successors. And ADD is here to set that precedent. And we will not go to office as president or as government. Then we start thinking about having term limit at the presidential level. It starts at our party level first. Well, Mr. Diba, I don't know whether this answers your question, but that's how we think, and that's my belief as a person. Change term limit at your party level before national level. And don't wait, otherwise don't party leaders and flag bearers, it can be the same. But after 2 terms, step aside and have a successor. Simple. Jërëjëf boobu clear na waaye pour xawla dimbale tuuti rek doy party leaders la gaay am doy amuñ party leaders loolu la gaay am UDP am nañ party leader Mama Kandeh am na party leader so doy ñoom party leaders la gaay am saa yu election di jegeñ si la gaay de select the flag bearer just like other parties too. So moo tax 2016 lawyer Ousainou Darboe mi ngi woon prison waaye still mooy di party leader. Then select Adama Barrow as the flag bearer for UDP. So why you explain how nini deganenko is good pour guys start kosi party level. The term limit lo nga try to explain.
Why you move forward? Thank you very much. Another question is more young in IEC right now, journaling clearance, already putting in your left hand payment B. So right now, you people are looking for phone, which are why funless and living? Because living requirements ngane fulfilling and everything. Namun nga ñoo wax sen office bu nekk Banjul fan la nekk bu nekk KMC fan la nekk ak ñana fa nekk bu nekk ci yeneen région yépp comme am ngeen yépp namun nga ñu fee wax fan ban koñ la bu nekk Banjul fan la nekk ak ñana fa nekk bu nekk KMC ñan because ci région yépp ngeen wara Good. As part of the requirements to establish a political party, we paid 1 year, full 1 year, to all the regions of the Gambia, because they are in ADD, they live in Banjul, they live in other regions. I can name some few names, even in Banjul, even in KMC, even in Western region, because people are liberal now. Why being them a big gis ne ñu ngi fay political bureaus di dem. Why don't we suspend that and have a central bureau, only a central bureau where we will focus all the administration until the time we are registered, then we revamp back and now have full-fledged offices across the country from each region. I hope I'm making sense. Now, liga buga wa moy dafa melni da ngeen amone already sen office sen bureau yi ba pare why after ngeen halate ko ni lolou ngay try to explain ndax amone ko sax no amone nañ ko full time Banjul amone Banjul fan la nekk it was Dobson. SA5 was a reference to that. And KMC KMC fan la nekk KMC Churchill Star. Okay, why put ngeen bay xel xam nga yeah, you can name them. Okay. So it's okay. So give them my question be because this is the last time in anybody them nañ be aga ci yena level why in the end them through then because fek amulo certificate bi ne register nañ la ñu jox la certificate bi still now you are not a political party. Wow. So from now on wow te mo ngi dem be ci diga obstacle am reason yi nga xamne so in the end mu melni dañoo ne ADD te fekk register wu leen so in the end mu gis ne ñeneen ñu bari li ñoo xalaat mooy dañoo ut rek soo gisee ñuy criticiser yeneen parti si dañ yaakaar ne xëj na soo demee toppa si gannaaw yi ñii du gaaw pour ñu mun maa jox a ministry post so if I want to have land then I have to try to create my own party that will be I will be in the corridor, to be called, so that you will have a ministry post. So that's the reason why my game in the line. You understand the Gambians last time we almost 17 political parties. So in the end, you demon the other stage at the IEC level. Why in the end they went through. So later in this way. In the opposition, see in the excuses, just need them see Adam, but in the end, most of them ministry posts were going to Missy Obey Amigo. So long I was sitting. There was no question being a hamden in related to that. Why as come Limala don't wahon larek, Sude Utim Palace ministerial position, Mansur na lol. Vice President position sa surna yaro may wat man ma xam suma bop halis taxuma juk how can we move our country moma taxa juk du place pour Adama Barrow tok fofu la bu ko tok lolo tam may taxawal parti to God and my mother so man ministerial position wo governor position wo position bele wo man Malik lolu taxuma juk taxawal political party uti for the office of president moma taxa juk dama am tête-à-tête audience with President Barrow du benn du ñaar si social media lañ nekk nii man I am somebody I don't want to preempt information but man 7-8 years ma ngi si taxawal parti bi dama toog ak President Barrow jaakaaroo moom face to face su ma bëggoon place am naa ko bu yaaga balaa ñeneen ñi di ko am man maa ko njëkkoon a am I have the confidence I have the talent I have the stamina and the energy. If I don't want to use
hypocritizing, but if I want to immorally behave, because it's going to be highly immoral, pour nga dugal nit ñi ci mbir ndeke yow da nga am hidden agenda nga yóbbu leen ba ci digga nga koof aw sa yoon daw dem si to your opponent side pour lan nga am xaalis bi nga dugal sa pocket wala nga am sa place di am sa moto yi nga dawal man loolu taxuma jóg de this country need a political savior. We need a political savior. Man, law is my background. If I needed money, I don't have to join government to get money. I'll just go continue my legal studies and get my bar, become a defense counsel and have a legal practice institution where I'll be a defense counsel. Simple. Change environment, go settle, invest and practice law. But I need my country and I think my country need me and I should serve my country. So palasi Adama Barrow tahuma jóg buguma ko suma ko bugon dama ko don laajte suma ko laajte dina ko don am. Okay, so I am sorry, but that question does not affect me. I don't want to point fingers to people and say, well, people did that, so gis nga ko wax defam ñu ko fi def. Man bokuma in that category of people. I am more than that. My morality is my life. My morality is my life. My dignity, my morality is my bound. I don't behave the way that other people might behave. So I'm different. President Barrow knows me. I start with him. Mr. Kama, ma ñëw suma last question yow may suma collègue si tamit ñoom tamit ñëw. maa ngi dégg tamit yëfi phone bi ba léegi si loolu laa nekk 1 million bi. So li ma understand mooy wax nga ko samu leer nga ne soo leen ko amoon tey di ngeen ko dem fay. Because loolu léegi moo leen dese. Waaye foog loo ne soo gisee amu leen ko tamit yéen nekkul active leen to that extent. Because as an opposition, Adama Barrow mi ngi génn every day ne ak di def lu nga xam ne jaaduwut. Suñ gisee yéen a ngi génn di def ay press conference di génn di condemn li nga xam ne government mu ngi koo def corruption baa ngi nekk fu nekk 2020 draft constitution bi mi ngi nii ñëpp ñu ngi see wax ñi fi taataam bi yëpp ñu ngi see wax ngeen di def ay press conference ak yooyu loolu dina tax Gambien si dinañ leen óolu ne ñii de jël nañoo dégg réew soo su boobaa loolu mooy comité Gambien su bari pour ñu mun a dugal seen xaalis si yéen waaye suñ gisee dégguñ lu bari dégguñ dara so dafaa jël a very long time pour yéen ngeen mun a am loolu indi en soo leen koo am tamit maybe kenn mooy génnee ñaar mooy génnee te fukk benn ñaar di génnee pour sponsor party loolu parti boobu du dee mën a dem kanam parti bala moo mën a dem kanam mu am ay thousands of militants supporters yi nga xam ne ñu ngi pare pour jël seen alal di ko dugal si parti boobu moo dee nekk parti bu yàgga parti bu toog waaye parti bu nga xam ne ay business man benn ñaari nit ñoo ko sponsor dem foogloo ne yéen ni ngeen a demee loolu moom moo tax xëy na fond bi ngeen soxla mu xaw a des gannaaw Mr. Camara jërëjëf. Well, your description about why we don't have money for now, kindly remember this. Tooguñ rek ñu tollu fiñ tollu tey xaalis persistent effort lañ dugal ci ADD moo ñu dimbale ben ñu tollu fiñ tollu tey xaalis dugoon na fa persistent effort time and energy dugoon na fa be balaa ñoo war a am suñ clearance from IEC ñaata tukki lañ tukki ñaata mobilisation lañ fi mobilise ñaata series of household meetings lañ fi am ñaata mobilisation lañ fi def across the country region by region. Anyway, I don't know if I get you right. Luta why leen amulen nit ñi pour ñu sponsor leen ngeen génna strategy bi dafa war a ute all the time with other people. Man, I don't know how other people do their strategies. That ownership bi nga wax ni kenn ni dugal loxo poosam register patiyam moomal ko boppam moo fi ses kenn nit moo dee bugg a taxawal parti uti members uti kayitam yi yóbbu ko IEC am clearance am register patiyam moo ko moom. That is ownership. I personally sold my 2 lands in this greater Banjul area here to inject that money in this ADD that I am discussing with you so that it can reach this level fin tolu tay. Okay? And if suñu warona jay ADD pour register ko
kenn a ñëw taxaw suñu gannaaw di ñu remote control fekka tey du ma wax ak yow di la laajte wala di wax ne we need money to sponsor us to register this party. I will not ask anybody that support because we will accept some conditions from other people who may want to authorize us and remote control us and give us direction by hook or hack, or they disclose us and demoralize us. But because we are out for the country, and that's what is happening all over the world. In fact, especially West Africa. Here, young ones have to come out and partake in their affairs of the country. Faker, they need necessarily not to become millionaires. All what they need is commitment and passion to advance their countries. Do palas am palasing good. Voila. Seek support from somebody else, give you $1 million to go register your party. You must be there to listen to that person, at least uphold some of the conditions that they will put to you to accept it, even if you are in government. Businessmen, when they give you money, they want an interest tomorrow. And we want to be liberal. Gambia need a savior. Membership contribution have been done. Members have tried countrywide. Individual contribution. Press conference and oote yi ñu nga wan ni pour ñu oote leen problème yi nekk di fi xew ñuy oote di comme di case di wan ne déedéet lii moo nekk di xew warut a demee ni nii la war a demee. That is true. But we are approaching politics with a difference. Ragaluñ. Man bokkuma ci ñuy ragal di wax xalaatam about my country. Nit de mun na ma cee xas nit mun na ma cee saaga. Man bokkuma ci ay xaste ay saaga yooyu déedéet man du ma fee aw ma time yooyu. I'm so focused and so oriented than that. I need to save my country and I'm not going to fight along the road. I can protest and against certain things here and I have been doing it. Probably it's not to lie to you and anybody else in this country. But please find out, small Gambia, 360 degrees, otherwise 365 kilometers, just by that size. If you find out you are a Gambian, I'm nothing to just a simple telephone call, di laajte diw de waxtaan nañ moom ndax xam nga ko kan moo ko xam naka la fan lañ tollu, do you know them? Do an investigation about us. Loolu waxoon naa ko fi. So we are here and we are moving and we are moving te duñ ko bàyyi inshallah we will get there. Jërëjëf Mr Malik Camara fi mu nekk ñu dal di dem rek si beneen panelist fi mu nekk ma dal di ñëw si Apply Sanyang. Apply ban laajte moom nga amal Mr Camara. Assalamu alaikum Alai Saliu. Thank you very much sir. My new small brother si Jibril Fadia bra well done. My chairman Babukan Boj and all our panelists Alai Saliu some boki Gambia ni and our future promising president Kamara Kundabi. Mbalek nga be Suriye ngambra konkola bela e ko bra fara fenyele e bra fofana kundala bangay fam fo moliya bang wahnyu kanay Malik Camara. Dente wax lo kanay Malik Camara de ñu xamuñ la. To anybody kuy define or to say the Gambia kuy wax sun tour watu bi dafa jot léegi ñu xam kanay kan mistake yu bari Gambia lool mo ñu dal. Ya ko do wax sa wax yi nga ne you'll be different from Jawara to Yaya Jammeh to Adama Barrow. The worst disgrace what Gambia can ever imagine. The worst disgrace president in our lifetime. Adama Barrow. Malik iko bra farafen wahanju ya ñi nak anda bo gis nañ Bacili ñewna mu ne dafa fom patiyam Bacili gis nañ ko jigé muy xéxa jigéen ni police diko arrest. We don't want a criminal to lead our state no more. Bu ñaar boro ñaari lamiñ jité Gambia no more. Adama Barrow waxet la boro ñaari lamiñ la. Alliance jigut Gambia gis nañ Ismaila Cissé. Alliance mom lako define mom la yanu capable to fit on your own platform. Am lo ñaari tanka pour form sa own party that you are preparing to align yourself with any party ngamne you are opportunity you are looking for an opportunity so the alliance that means you are not fit because you are go lo ngis Ismaila Cissé lo len ci parti bari yi nek Gambia small parties bradi ba mu la ko do lacce e na bradi ga agut bay mama agaliko Gambia a small country yanko wasa wahi Gambia dafa tuti sin strong a civil body Gambia dafa strong we can change that score. There's no doubt about that. Gambia ni bugante wuñ japante wuñ lo tañu ci ciolo bi with me
Because you don't support, you don't support DOI and UDP. Bente mun lo fit sa bopa si ben of any of these parties ngeen change sen leadership bi sen executive bi malota mala laje yo kana kan mo bokk sa executive bi ñu xam leen because political parties yi ñu fake fi sonal ñu Transe Gambia they delay our timing of development, our people are dying. So time bi dafa jot léegi ñu xam kana kan ku bëgg sun réew kuy was sun tur ku jité sun réew coono bi dafa doy. We want to know more about your executive and who you are. Te ngane what's the name again? Ngale yang do liggéey government, you don't participate in politics. In 1994 to date, a lot of crossroad Gambia lo len jall. Your photo how one time ya jami, time bu ñu xamuñ la either you are in the legal department or not. Te gis nañ bradi ba mu la ko do laajé sun draft constitution pour ngeen act. People like you who are very vast about our law. Come and stand by the country if at all you love the Gambian people. Thank you, sir. Thank you. Alhamdulillah. Nkoto wante to Malik Camara. Mbota fara fenyele. Mbota kabilo mento wale mu fode kundati. Mbari kunda nkuluta dame wale mu jani kundati. Mu address wale ti men correcta ba ke isi telefono ta molbe Scandinavia je dolbe dolal to Angleterre, dolbe America. You find out Jumale Malik ti nyodo ndim foyji. Bari bawo nakacha be dending manika kangolela o suwa kangolela sitano auto alhamdulillah sen halat rafet na nit ku nek ak halatam nit ku nek ak opinionam ak gis-gisinam lolu is your freedom lolu is your liberty man weduma lolu waye li mo ñor be ñorma moy ñun parti la ñoy taxawal yaangi laajte ñan ak ñan ñoy suma executive. You see, I appreciate that very well. Why, if you want to know, luta dolende gina constitution lele luta dolende gina luta deguñ len. We choose it that way, my brother. I chose it that way. That's my strategy. I don't want to make a noise. It's time to come out and speak. That's why I'm opening my doors to come. I have never been to any social media. I have never been to only one time. Pandiri, UTG law student aspiring to be president. 5 years ago, I've been on this ground. Where there is no community in this country think Axiwood with a colonel. You neka si television, you neka si newspaper si you neka si social media big. That is them and their politics. Man, I was busy on the grassroots. And we have that. Because when we want to change, we go to the grassroots and change. That's where change begins. So, alhamdulillah, I have never been at any demonstration scene. No. And I will not. Because that's not how it works as far as I am concerned. People can go and demonstrate. If it is necessary, I will join them. But it's not time for me to fight. And I am not fighting. And I would never fight. I want to dialogue. I will not confront. I want to dialogue and change the status quo. And I believe in myself and I trust myself. There are many things I don't like them. And I cannot change them out of the system. I have to be in the system. To be part of the decision making, then I can change them. And whatever I should be able to change, I cannot change it outside. I have to be within the system to be able to influence and drive the change that I want to bring forth. Nyinga mentioned they have a problem, they were fighting on the street with women about, issues that were disappointing. Fine, alhamdulillah, that is them. Man bokuma si ñooñu until to the graveyard. Man ke nu ma call si mbeda di ma laajte xaalisam wala di ma laajte ne li nga fi waxoon te du dëgga. Man bokuma si nit ñooñu de. My words are my bound. I will never lie over my dead body about the Gambia. The intention I have about my country is what I will preach and is what I will persistently follow. I want to put my contribution on the table for the socio-economic advancement of the country. Those who accept and understand me today, alhamdulillah. Those who don't, let them wait until they believe that, wow, kide munna defli, then they can come in. That is me. But parti bi ñoo taxawal bala ñoo tolu fiñ tolu tay lu bare lañ ci def
te biñ ko dooree ba tey kenn musuma laajte ne yow yaa ko fi wax te du dëgga biñ ko dooree ba tey kenn musuma laajte xaalisam yow de leewal nañ la si lii feyuloo musta xew te du musa xew su ma neexoon I would be able to play my card all the way around and have money and register ADD waaye dama bëgg a saamu suma kollare until ADD is registered and we are out. jërëjëf su ma neexoon there were offers nga man I am very careful lu may wax. fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril Fadiye Jibril li fi jaala bari na ban laajte moom nga amal Mr Malik Camara. waa jërëjëf maa ngi leen a gërëm di leen sant yéen ñëpp gis naa fi Babacar Mbow chairman Doud Ndaw nga gis Brady Ba Ablaye Sagna di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu Malik moom itam di ko congratulate si new party bi Malik Camara thank you very much jógee si university bi jàng di follow politique Gambia ba am ambition ne dafa bëgg a taxaw man nag Malik ñaari question la am dama ko boole rek mu nekk benn mooy ne first of all political parties yi bari na in Gambia te lu tax ba fooguloo ne mun ngaa duga effect change comme li nga wax ne you cannot change in the outside but you have to be within li ma bëgg a yokk ci loolu rek moo nekk ne ndax meet ngeen 10,000 requirements register votes yi nga xam ne yooyu ngeen war a jël IEC in order to be a political party rather than just living register at the Chamber of Commerce. No, sir, we are not registered from the Chamber of Commerce. We are in the process of registering Alliance for Democracy as political party. We have given 15,000 votes to IEC, and we have given them a party constitution, a party manifesto, a party name, and a party logo. Everything is verified and certified. Johanna later be to the AG, I think, Mr. Njai, so that he use it as a reference, which he even read here. Anything required for need to register a political party, we have done that. Man ma jëlone pen binda IEC and request for a package to start establishing a political party. I have never been to AG chambers to register ADD as an organization or as a foundation. No. Why munuma or ADD now, they warun ko or as a political party for now. We cannot call it as a political party. We may call it as a movement. But it's 99.9% about to become a political party when the amount necessary to pay is been paid. Then within 3 weeks, ADD will be declared as a registered political party, having satisfied all the other requirements. Jërëjëf Mr Malik Camara. Jibril, su fekkee ne da nga am a follow-up question, go ahead. waaw loolu laa ko doon wax jërëjëf si answer bi loolu moom leer na moo nekk ne lan moo tax all these political parties are there te yow ci sa biir wax nga ne you cannot make the change from the outside but you have to be within in order to effect change lan moo tax political parties yi si nekk yow like loolu nga bëgg a ber sa dara boppa. Excellent question, Uncle. Again, rek comme li ma doon botre si discussion bi woon. Gambia is a multiplicity of plurality, if you like, of political parties. It's a fundamental right of the people. Constitution of the Gambia 1997. ñëpp la jox that right ku bugg a taxawal political party to vote or be voted for. That is a fundamental right. However, not all the rights can be exercised. Some rights can be waived, but to be waived with a condition. Political parties we nekk bari nañ gis nañ leen. One person leading a political party for 2 decades, 15 years, 20 years? No, that time is gone out of, the rhythm of politics globally. If Gambia comes in political parties, for example, few political parties in the country, it's a matter of we go into the constitution and change that clause and say, Gambia, we need this limited number of political parties here in this country. But okay, you go in the act of IEC and you need to have term limit in your political party so that when young ones want to participate in politics like youth of my type, we will not be prevented just to become be a politician. You want to lead,
you have to be an effective follower behind one leader for 15 years, for 20 years, for 30 years. No, that's not normal. Man, I believe, and all the members of Alliance for Democracy and Development, somebody said alliance, man, gumuma alliance. I will come to that, but sorry, Uncle, we are at liberty to establish a political party, and we respect all other political parties of this country. I don't want to offend them by saying I'm not satisfied about the way they establish their parties. But we have an objection. They have tried. I will say bravo to all of them for being in the existence as a political party in this country. I will say bravo to them. But then, to be honest to you, there is something that we are objecting about the administration of various political parties. Question moita about other political parties, because the question is luta yen demulen gen join other political parties rather than establish your own. Fine. That question, you are at liberty to ask for it. That is true. But we are also at liberty to establish a political party of our own in the exercise of our civic rights. Why? Because political parties justifiably in this country here, they click, on power for 15, for 20, for 30 years like Limodon Warek, Marco Bamtua. They never want to open doors to create successors. Let them create successors. So that you people who are electorates or live in the diaspora, you are not comfortable about young ones who are emerging to establish political parties with new concept and new energy and new mindset of how to advance their country, this Gambia that belongs to all of us, having known how they behave in politics, having known how they administer their various parties. Thank you very much, that's them. But we want to create something unique and different from all of them. And that's what we are doing. Jërëjëf Mr. Malik Camara, fi mu nekk ñu dal di ñëw si Mr. Dudu Ndaw. Mr. Ndaw, ban laajte nga amal Mr. Malik Camara? Jërëjëf Alaaji, asalaamaaleykum askani Gambia radio yëpp. Maa ngi nuyu déglukat yi, di nuyu panélistes yëpp, brothers yi si panel bi, di nuyu suñu special guest bi Mr. Camara, Malik Camara, the leader of ADD, Prospective Political Party. Di nuyu tamit ñi nga xam ne of course ñoo nekk ci biir réew mi ci biti réew mi yëpp di ñu toppa rek ci waxtaan wi. Di la gërëm Alaaji Sali once again kontaan si ñëw si jotaay bi. Waaw Mr. Camara li fi jaala bari na waaye dama li xaddu si comme Gambia rek niñ ko xamee am nga léegi timis gi ak starting programme bi but xaw ma ndax wax nañu si tuuti si moom in terms of dégg naa questions suñ ko laaj ku ma fi nekkee waaye man li ma raw te xëy na fekkee ne wax nañ ko ba pare tamit mu jarul bamtuwaat naa ko déglu indi replace but bëggoon naa xam educational background bi ak experience bi family life ak current job of Mr. Camara that give us a kind of a profile of who is Mr. Camara for those who don't know him. Or those who have them. Hamna bobu mu ngi fekk ñëwagulo waaye laaj naa ko loolu yëpp answer na ko so pour bañ ñu delluwaat fa dicté li nga laajte ni loolu yëpp waxoon na ko waaw. Absolutely, that's good so léegi question bu ma bëgg indi rek Mr. Camara mooy maa ngi dégg tamit li nga xam ne ñu ko doon waxtaan so wax nga sa manifesto bi dégg naa ci some part of it waaye suma question bu bëgg njëkkee rek mooy li nga xam ne for example lan mooy sa policies on the regulations for the businesses example the high prices a promotion of the private enterprises nekk si biir réew mi lan mooy sa policies on that dégg naa nga wax price control systems dégg naa nga wax revenue banking but the first question bi rek mooy rek ne lan mooy sa policies on regulations for the businesses ak high price and promotion of private businesses si biir réew mi ñaareelu question bi rek mooy li nga xam ne mooy sa ba tey sa yaa ngi wax farmers agriculture nekkal si number one top of your agenda te dégg la pharmacy am na solo lool pour ñu nekk top of everyone's agenda but the nitty-gritty of the farming tey from your studies from your knowledge in terms of the farmers barriers jëndi gerte gi si nguur gi ak jaayab gerte gi outside the Gambia pour pharmacy mun a gis seen bopp si njaay mi
yow lan nga mun a def lan nga foog ne loolu nga indil pharmacie differently pour ñu am koom-koom bu bari ci seen gerte gi ndax loolu mooy indi yokkute gerte gi mooy indi loolu te loolu tam pour mu amit foog ñu mun a jaay gerte gu bari si biti réew te jaay gerte gi si biti réew bi am na issue fa nekk right now xaw ma ndax yow si sa gëstu seetlu nga si loolu comme li ñoo ooyee aflatoxin for exemple bokk na si yi nga xam ne daf ñu sonal suñu gerte gi ba tax na gerte gi mënut a dem dëkk yu bari so yow lan mooy sa jàngat ci side boobu pour increase production also to make it pharmacy easier with more money in their pockets bro jërëjëf. Thank you very much. Two questions in one about business and farming. I think, please, after I answer your last question, then I will reframe out so first question for better digestion than Mamunche Tonto. Because I kind of have a shallow understanding of that question. It's not put accurately to me. Concerning about farming, groundnut farming, and diversification of farming, or specifically groundnut farming in this country. The first thing is about manure, fertility, fertilizers. During the time of President Jawara, when I was very young, that time, just 1994, I completed my school from the secondary school. But before then, Limodon Gis, time Yaya Jame, Limane Kondigis, time Adama Baro, Limane Neka Digisa, the same old culture Moneka di continue, why they are better than each other. Far better in President Jawara's time, at least a little bit better in Yaya Jame's time, and I will want to say it's worse for now. Why? Because every year farmers take sayunyo and Jesse second. Then ko not during Jawara's time, you contest a halis, new johla, for you not ko bariwood. Why cross-border trade was very much within my area, Farafenye. You cross Aksaret, them jai sajete in Senegal because more money is there than Gambia. You joge fofu fertilizer, so you know then they supply fertilizer based on the size of your farm, determine how many bags of fertilizer they will give you. Therefore, so jai sajete bunlai face halis. You gain a cost before. Why fertilizer is very key in our groundnut farming system. And I want to believe, having my research about how do we improve our fertilizer production, or how can we start fertilizer production in this country to subvent and even, if possible, to eliminate that MPK, nitrogen, potassium, and that kind of fertilizer benefit isi. Mostly is from Senegal. And we can create fertilizer because groundnut farming, effective groundnut farming, dumuna them at certain jump to why? Machinery, machine, and fertilizer. The land space mom is here, the human resource is here. Why the land, the fertilizer, and the machinery. Those are very, very key. One, then isi ay machine in Senegal, Nyuko Abale pharmacy, after send harvest and sell their products, they pay back to the government of the machine. The same thing like the fertilizer. Why the fertilizer, very expensive in this country. We can create what you call organic manure here in this country. Fake we will not go out of this country. This groundnut cell at Saro, the fish meal at Tujereng or otherwise Sanyang, Katong, and all other fishing ports, and the ash. These are the composition. I'm giving a disclosure of something very important. Musumafi disco coffee don't def. Then be money kon delegate gamsem. Somebody asked my CV. If necessary, Mr. Interview or the DEX officer, you can ask my CV. I can advance it to you for the view of the public. The money kon delegate gamsem, Gambians for self-employment with Usman Manjang, Dumo Saho, and other people. We used to produce fertilizer, organic manure. You go supply across the country to vegetable farmers, women vegetable farmers. Okay, from Western region right down to Basse. Okay, and this fertilizer
can be even used because suñ groundnut shell bi Sénégalais ñoo di ñëw roñi ko nii suñ bot yóbbu ko Sénégal dem turn ko into fertilizer for their use. Ay truck lañ dee isi and they carry it and they move with it in our eyes. After Saro, we go and burn it, the smoke all over town giving us infection. No, it can be turned into an organic manure that can serve to replace the NPK, that chemical fertilizer they are bringing here. Is in fact almost our land. When I was a farmer boy, our lands, the manure of the land, the quality of production is reduced. It's reduced. More manure and fertilizer and upfront buying. Poor farmer, ki wara liggéey ci àll bi ak xoo dafa ndimo nga bay sa tool nga wara harvest 3 solid months to 4 months nga harvest sa product nga yóbbu ko ci cooperative. In fact, all the cooperatives are dead. All the cooperatives are dying. Of course, so we have a lot to revisit, to check and go back to the drawing board and fix the knots. Gambia is at a brink of failure. If it is not a failed state, nearly going to fail. So, if I understand your question very well, Uncle, I think that is just one aspect of agriculture which is serious in our manifesto, but we are talking about something different from groundnut production. Groundnut production have been here since commencement and starting of Gambia as a country and is still here. We need more things to produce to feed ourselves and create employment and promote revenue, which is not only groundnut cultivation. While you say also something related to business, what do we do? You say something like price control system. About what business, how do we do that? Can you reframe that question, sir? Well, Mr. Camara, before you dem fofu, I want to just example rek on groundnut. Why agriculture, of course, is bigger than groundnut. Why ma jox la rek ne la gerte gi problem biñ ci am in the Gambia fi mu nekk mooy we cannot sell it anywhere else apart from China. So te pour pharmacie am xaalis pour dëkk bi gerte gi indi xaalis dafa war a mun a dem si yeneen réew yi. Te loolu there is a challenge, there is a barrier. Asinala mentioned things like aflatoxin bi nga xam ne daf ko affect ak other stuff. So léegi the prevalence of do yooyu yow sa party so leen jëlee nguur lan ngeen a def ci gerte gi in particular, for example, because mooy the highest commodity bu ñoo export. Waaye of course am nañ many other things yoo xam ne we have the National Food Security Production Marketing Corporation boo xam ne mu ngi ci dëkk bi mu ngi def ay liggéey moom tam si comme saaro bu njëkk ba GPMB. So I believe ne xëy na yow in your narration di nga wax what your party is doing differently pour in addition to those groundnut challenges, what else of course you're going to bring new. So lolo I don't expect to hear, but you've narrowed down on the groundnut, which is well understood, but there are some challenges. So beneen question bi rek moom pour ma rephrase la ko mooy ne dama doon like sa policy on the regulation for businesses, high prices, because your sister manifesto be wax about price control systems, which is broad. But given that we are in laissez-faire free market economy, so lan nga indi full regulation for businesses, example the high prices, but nga promote nak private enterprise, small medium enterprise, na nga dina promote. So yow nekk ni lu ma expect to hear rek mooy what is your policy? What are you going to put in place? Because we are free market economy, as you understand, if you understand the economic term well. Thank you. Yeah, thank you very much. Thank you for re-explanation of the answer I was giving you on groundnut production. We need factories. Gambia, we need factories to turn our own products into better marketable commodities and put them in the market. Liñ mëna yone world market ñu yone ko. Liñ fi mëna create at the factory, promote employment, promote revenue, we do that. This groundnut can do that. That's why Saro is here. Now, but if I can come back again to the question you are asking me concerning this price control topic that I raised in the manifesto of ADD. Price control
cannot be effective until we are producing on our own, especially basic commodities. Basic commodities, price control cannot be strictly happening until and unless we are producing. We need to go back to the land with machinery and produce commodities that we consume here. That is the rhythm of the world. Irish potato, Senegal. Can we order Irish potato diko isi Senegal? Can we order soble diko isi Senegal? We have done a 360-degree introspection about this. ML Karafi have Irish potato farm here. The quality ones are going outside this country, and even the ones that they are bringing into our market, it's been sold the same price like the ones that are from Holland and other European countries. Right? So we control these prices. It will be very difficult. Let's go back to farm by our concept of national development and produce what we consume. That's how the world works now. If we fail to produce what we consume, then it will be difficult to be able to control the prices. However, it's not stopping you from controlling the prices, notwithstanding, because based on my finding, I cannot still understand why basic commodities, foodstuffs are still, the prices are still skyrocketing, because my awareness as per the latest, this rice, Irish potato and consumable goods, direct consumption food goods, these are tax-free commodities at the port. Why now they are highly expensive, like any other commodity which is paying tax before they are released from the port? That is my question. However, I have had a particular minister last time and said, we cannot control prices because we are not producing. And if I can hear my minister say this, and the human resource and the land space is here, our neighbor countries are cultivating, harvesting and selling and producing and promoting economy and creating employment and controlling prices. Come on, why can't we do that? And so ADD government, we are going to control the prices of basic commodities, and we will produce them ourselves. We don't need chicken legs from Europe, from Holland, from Amsterdam, from anywhere, from America. We produce chicken legs here and egg, which will generate employment. This mass frustration of youth in the Gambia, why they are even flying through the back way, is because they are frustrated. They cannot even have ends meals. We need to produce or create employment opportunities for them through this agriculture, poultry farming, etc., etc., deep sea fishing. How can we control prices when we are not producing? And we need to produce. Jërëjëf Mr. Malik Camara, fi nekk ma dal di ñëw si Bura Diba. Bura, ban laajte nga amalaat Mr. Camara? Jërëjëf, thank you very much. Mr. Camara, iko dinaa jël bi si soose pour mu xaw a flexible. Very good, Bura, go ahead. Mr. Camara, ila diamo iko te mu senelalti. So inim do now, you better do the location on answer side. Beta ta nata Senegalem di agriculture sector lem ani le policy fanan ye ku jamal fole mu ya ko beta ta nata agriculture sector lem bari la diamo folon kono iko isi fintino protest ko iko if needed. So if needed laftale pour yeje penkebang ya je Senegal bakebang bawo namiro naketa Senegal iman kontan bawo Senegal fo man kontan. So nakita wal fintita iko be protest kela fo itebe silele iko imanyin inyana kela bawo ko fitnole nati banko kono bawo ni aje ngi ni kanyina na badingol Senegalol iko Gambia ni aje Gambia man tanyato na opposition iman haji na opposition on isilatali iko tuni opposition de nyame nyo dem kaso mota Gambia demut. So ni mu yele diamo moiten aba fulale ko gis nga. It's another example. Look at what Mr. Camara is talking about. So even me fellow to Mr. Camara. Nkoto abaraka unta bukasila. Silo hana do man lemota nyako. Ngam malulere nga hormo soto baake. Nin Senegal findita bi ikoy la sene problème o kata wala address. Nin police ole pamito di lambe fintila. Because nga luwa la karam ka luwa ke mbulo kon. Bari human rights na violate ta jam pamito soto lambe fintila. Demonstration don lel soto jam findita wala le. Andum
nyanda fintila le wala nam fintita e nyinin ka nyamen nga jiki nga jabiro ke wala nyama bari de ya demonstrate juma ke fintita demonstrate juma le la ya long kabring follow in fact ameta kabring ye loya dago nyulu mutajang mputata FGM koluto Ismaila Cissé nyulu arrest jang kabri ye kumodul fo aning wonyawol aning demonstration ol student university student ol kumodul fon related to issues that affect them yo bari na tare kasilanya ila question o kasilanya le nyinin ka jang ko de Malik mantra mol kono men sila nakata kasoto bang anin tata wo mol kono muga sila de mola di mealon kon tonya ya batan tilinta bake andum buka sila ka tonya fo moyde bari nga ko mo nyaani ni mbafu la nyaamen andum buka nyapi diamo kan ganna time ta ba because be Gambia la politiko nko enne ko Mr. Diba nko enne ko banko president Adama Barrow kabra en command state house nabe siring ko men nita ka diamo nyaame nko Mr. President akon na ngay yang commandi ko ngana natale bari ibe sirin da men lafta sila wala to wala nambe pati lola ika jam moy le bam be moy kan continue da bari ko ila mon sakunda kono pala asto malla fala jeri because molko ika jam fale ke nsawo man si jam malla fi kana jam bari ka fo men ba nyaato wala tin nata jam bari ndam man tina mon ika jam moy le bam ya be moy kan bake ikae ko iko ka jam fale ke ndamantara nte yalo nte buka nyapi diamo kan andu nte kan na time ta bake le de andu mola ko buka nte diamo ndino nte am liberal am very free mola ko mo comme karila fa ngini fo mbatu ngawo fo buka nte diamo ndide demonstration karaja na jarta mbe findilal bari nte findila demonstration la pamito te mento monta wo fanan kala gos ngal wala karan and I know my bits bari ma wori Gambia la ko keso e ken kuma ko ngafa ma wori Gambia la ko ngata mile 2 for life. If Mandela can go to Robben Island for 27 years, I'm ready to go to jail for the rest of my life. But in Buka Kufang, and Nakumo Nanem for B, some whatever Tarlando sending fun and whatever Tarlando, and them were more. Leaders are born, they are not made. Jërëjëf Mr. Camara some bura rek mu daldi ko wax ci olof su ko defee ñu continuer li ma ko laaj mooy because dama doon wax suma benn xarit ci Sénégal sax kooku li ma wax moom laa indi question bi ci moom laa put si moom ne ko daf ma ne yéen Gambien si soo gisee yéen dëkk yi di leen raw because seen opposition si dañuy ragal a dem kaso léegi am na wax bu ko kii Ablaye Sagnane laajee if you protest mi ne if needed so moom laa ko noonu laaj pour mu firi loolu ma ne ko because su fekkee pharmacie o am na issues bu nga xam ne government mu ngi ignore nit ñi so dafa mel ni loolu moo dee pousse nit ñi benn protest ak yooyu so na loolu su àggee foofu based on moom policy bu nga xam ne mu ngi ko fee wax when it's come to agriculture sector bi duul na mu ngi ko laaj ak price living bi yooyu yëpp mu ngi ko laaj mu ngi expérience yooyu so loolu la tontu nag mi ne moom laatadut because su fekkee pamit am na moom dafa génn ñii suñ génnee di jooy li nga xam ne moom loolu xalaatam la si boppam waaye not lu tax moom du leen war a lifin dem join waaye su fekkee ne pamit am na because moom legal espace la du nangoo dugg si moolem lu nga xam ne àndut ak loi so moom loolu la wax Alaye Sallow waaye ba léegi dinañ xam ne 1961 lifin public order act bi section 5 lu nga xam ne 1961 dañ ko indi xam naa ne government bi use loolu si maasi comme moom maasa mi dinaa ko xaw a dóor daala tuuti de because dañ dee xam ne di moment permit amut ñeneen ñi duñ nangoo pare pour génn because li ñoo ragal mooy ñu dem ñu charge leen yóbbu leen sentence leen so su boobaa duñ mun a contestar dara so loolu tax ba léegi government bi mu maintain this section 5 bañ ko faa génnee because ñoom lañ gën a target not people like me ñi nga xam ne amuñ benn intention pour hold a position ñooñu du dee nekk problème so waaye ñi nga xam ne dañu am intention pour nekk hold a position so ñii la lii dee xont te dañ dee ragal kii nag kii naka taati Sonko nag loolu la kiyaawut loolu moom moo tax tey mu mun a indi ceeb bi xew Sénégal because kiyaaw ko moo tax bañ ko téye mu point out Diomaye so lii la Sénégal yi di gis lii la gars yi di point out
out ci suñ opposition si nga xam ne fii lañ dee ragal gis nga moom mi ne su fekkee ne pamit am na waaye si fekkee ne dañ aaye pamit moom mu go Mr. Wow, go ahead. Can I clear this? Go ahead. In brief, francophone and anglophone laws duñ benn. Loi buy dox Sénégal francophone France. Loi buy dox Gambia anglophone England. That's section 5 of the Public Order Act is not in France. It's not in Senegal. This is a Westminster law. That is in the Gambia here. So the law in Senegal, lu Ousmane ñeme nañ ko. Lu Diomaye ñeme nañ ko. Ñi jënon ma ñeme sax de. Maybe you don't have that side of me. That's why. Because the circumstance is not created for you to see us in that lane. That is why. But today is not just the day. They are the personalities of this day. Today's discussion is not sufficient to understand who Malik and ADD is. It's not enough an introspection. With time and evolution, you will come to know us very well. While law in Senegal about demonstration and law in the Gambia about demonstration, they are two different laws. Go ahead, bro. Well, let go better. Dama bëgg fofu mu clarify ko because kuy déglu mun na xaw a misunderstand. Si am na benn person bu mu wax Djibril Fadia mu ko laaj sax mi ne soo nekkee comme outside doo mun a def li nga xam ne moo war dafa benn ni foog nga nekk government. So ñu gis ne opposition mun nga force government mu change dara lu nga xam ne dina nekk intérêt nit ñi te loolu lim ñëw si radio bi ak li moo wax after dinañ ñëw ak question si nga xam ne dinañ bugg a am xalaatam si yenn yu nga xam ne issues yi nga xam ne mi ngi nekk current burning issue di affect Gambian si so fii bugg naa am clarify ko bu baax a baax portion bi because ni mu ko tontoo bu ko Djibril Fadia laajee mun naa indi nit mun na koo xalaatee ne kii lan la ma wax nii so si fekkee kam Mr. Camara understand that you ma point out so ko mu ne clarify jërëjëf. Lan mooy loolu, can you come back to that question because I am interested to answer any question that is put to me effectively. Remind me. Thank you very much. I'll remind again. I'm not kii Djibril Fadia laajte ak even boy tontu Ablaye Sagnansa am nga loo wax sa wax bi si gàttal ni ma ko understandé mooy soo nekkee opposition yéen yu bëri yi nga xam ne yaa ngi ko wax doo ko mun a implement foog nga nekk government foofu nga ko mun a implémenter dafa mel ni loolu nga bëgg a wax te opposition tamit mun ngaa force government dem implement something dafa yow naka ngaay like enable make people to understand so because all belongs to the people foofu laay bëgg a explain so fii laa bëgg nga leeral bu baax a baax rek waaw mag ji oppositions are pressure groups on the government. Oppositions mun nañoo tere government muy behave differently. I don't know exactly that question which your colleague asked me, the liberal that answer I gave him. But I was saying, mbir soko change. You cannot be out of it pour nga war ko change. Like for example, related to why all these political parties, why don't you join the main political parties? Pour ngeen muna work together, make a one big union and move on. I said because we want to lead. And the other political parties did not give opportunity for succession. One person, 15, 20, 30 years, never create successors to move and lead. And you step back as the previous leader and a successor take over. And if we want to lead a country, we cannot be outside as effective spectators trying to dictate how the system should operate. We cannot dictate that until and unless we are part of the decision-making body, then we can dictate the direction. But, oh yes, it's not stopping or preventing opposition parties to become pressure groups on government and change the way they lead a country. Pressure group, opposition parties are effective pressure groups. Oh yes. And effective pressure groups, we can bring the change, and the change coming next election is going to happen. NPP government, next election, is highly clear that Gambia will change government next election. Even though President Barrow is interested to promote them for another term, make it third term, that is fine. While Gambia will want to have a
the change, and the change is a must. Not confrontational, but by the ballot box. Bala maa ñëwaat rek si Jibril Fadia ak Ablaye Sanyang moom lu ma la bëgg a laaj. Mr. Camara yaa ngi wax lu am solo ne Gambia in our politics mbépp koo xam ne kii moom moo lead political party bi rek daf ko lead for many years. We can go on to UDP, DOI, ak GDC, ak lépp doole si parti yépp ka ko jiite daal sa njëlbeen ba bantay ñoo ko jiite. Ma bëgg laa laaj ndigte dafa mel ni dafa am a disconnect between the Gambian elders and the youth. Maki ak xale yi dafa mel ni dafa am disconnect. Ndigte man xale yi ma waxtaanal yépp dañu dee wax ne ñu sul Maki fi nekka dañ dee jiite parti bi mel ni ñoom moom parti bi. Te parti kan waru koo moom. Mun nga koo jiite waaye moomuloo ko. Parti bi dafa stay, parti leader dafa war di dem di ñëw. Because baax na from time to time ñu dee change. Because loolu tax comme dëkka rek léeg-léeg dañ war di change président. Waaye su fekkee ne yow yaa ngi nekk a leader of a political party bugguloo kenn change la lii moo dee waral président yi ndee am dundee bugga kenn ku leen change dafa bugga nekk gis nga Yaya Jammeh 22 years Jawara 30 years gis nga Adama Barrow ñaari mandat yim toog doyut mu ngi laaj ci wat ñetteeli mandat loo xam ne mun naa taal safara si dëkk bi su ma bëgg laa laaj rek yéen ndaw yi xanaa dafa mel ni dafa am disconnect from reality bu nekk diggante Macky ak yéen ndaw yi. Change of culture, change of political culture. The climate of the Gambia fi mu nekk nii ngelaw bi fi mu aada bi fi nekk loolu lañ bëgg a wécci suma maasi nu ñoo xalaatee maa xalaatee noonu la suma maasi nekk di xalaatee politique dañ ko def business political party nga lead ko dañ ko def business institution di si jëna am xaalis di si tukki di raise money di jënd ay kër di tabax di def lii di def lii they are not interested, most of them. That is why so they may all around. They are not even spending. Political parties, be it you are in government or not, you can help student scholarship, you can help community gardening, you can help boreholes, you can help this, you can help that. But they are not doing, most of them are not doing any of that. And you know what? You cannot be in that political party and you want to leave that party. They frustrate you to leave. Systematically, they traumatize you to leave that party because they feel like he does not succeed. So what is this? We form political, that's why the constitution gives us the opportunity and say on the fundamental right and freedom, you have the right to vote or be voted for. That is what brings multiplicity of political parties. So these people take politics as a business institution. Lolota, somebody is sitting in diaspora and thinking, that's a wrong notion. We now are ready to change our country. Africa is changing, West Africa is changing. We will change our country by next election. And once we change this country by next election, we will go for term limit. Anybody who want to lead your political party for a decade or more, continue. But new political parties will rise and these old political parties are dying. Jërëjëf Mr. Ka kontaan naa ne sax wax nga président term limit di te moom laa la bëggoon a laaj waaye tontu nga li ma naroon a laajte bon ma dal di ñëw si beneen laajte bi rek bala maa ñëw si Ablaye Sanyang ak Jibril Fadia li ma la bëgg a laaj mooy Adama Barrow dafa bëgg a dem ñetteeli mandat gis nga 2020 draft constitution bi nga xam ne spend ay millions 116 millions direel neen ko because of Barrow daf doon play a delay tactics ba nga xam ne toog na ay mandat benn mandat ñaari mandat su ko defee ñu jéema waxtaanee naka la ñëw indee 2020 draft constitution bi lii mooy li waral dem na indi constitution bi boppam mooy 2024 draft constitution bi loo xam ne lii ñu bari ko gisee ne saaga la si xel yi bépp doomaani Gambien pour président dem rek toog binda constitution bi boppam loo xam ne lii daf ko arrangé lu mel ni du xew mukk Sénégalais du ko nangu waaye lii Gambia rek laa mun a xewee te ni Gambia di demee neexul ñu bari te doomaani Gambia mu nekk war nga am sañ-sañi seet li nga xam ne mooy li la naxari si dëkk bi nga dal di ko wax te li naxari ñu si dëkk bi bari na suñ ko saafarawut mun naa spilt over in our hands translate into blood and bloodshed te loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy bañ moo tax président boo toogee benn ñaareeli mandat demal di moo nga yàgga fa rek di moo problème di moo ngay ama ñun ñi problème te siisu gi bañ a dem dafa create musiba si dëkk bi te kenn bëggut loolu so li ma laa laaj mooy Adama Barrow ñetteeli mandat bi nga xam ne moom la bëgg a utali laajuma la as a politician or a party leader maa ngi laa laaj your own personal view yow naa nga ko gisee ak naa nga foog ne ndaw yi si dëkk bi noonu leen ko gisee. Thank you very much for that question. I am very pleased to hear that.
Lenala, and I will start with the law. Constitutionally, President Barrow have that right to continue third term, fourth term, fifth term until Gambia decides anytime they don't want him. Constitutionally. Morally speaking, he should not. Because I personally talked to President Barrow. Man mato gona President Barrow. Maneko, Mr. President, I am on the media, Facebook, TikTok, YouTube Live. The father blue and Ken Lukina Mwane Malik Wahuloli. The Mokokodon, there was 69 passing delegations seated. His protocols were seated, and some key members of NPP were seated. Cabinet packed full of people. I was talking to President Barrow about this term limit. Manchahanta huma jogde. Did Maneko, Mr. President, Munena, Manekone, the Made Degangane Suma legacy. Yes. Why it is very important. You go and change the clause that give gap to presidents to continue for 3, 4, 5, 6, 7 times. Put term limit in the constitution of the Gambia. Even if you don't so bugutesa the new constitution to come, but pick some important clause in the new constitution and insert them in this 1997 constitution. Especially term limit. Suma legacy. Pusa legacy jana ba mujana neka a better legacy. Please go and change term limit of presidential terms. Sulanehe, you don't count your this term and your next term so that it will not be look like a retrospective law. Sulanehe, nga count that last term and this term you are talking about, and you just go and stop at your this second term and you make a history for yourself and your legacy is better. Whenever after election, if I win election, I will go and change the term limit or terms of the constitution that give opening to presidents. I will bring in term limit. Until now, I have never had any bill passed to the National Assembly. Why President Barrow can come for third term if he want. But there is no doubt, 100% certainty. So lan mooy sa personal views ba pare ndaw yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi ñi nga jot a waxal naka leen gisee President Barrow lim abandon di two-term limit di utali third mandate naa nga foog ne noonu la ko ndaw yi gisee ak lan moo si sa gis-gis yow. Man suma gis-gis mooy the same old culture rek moo nekk di fi trend rek li nekk si political party si moo move at the state level rek. You hold a political party for 15, 20 years who never want to leave the leadership base for young ones to come in. The president also don't want to leave that office and want to stay at the State House and have everything ready made. In that time, lolu suñ jamono def fi weesu. Lolu fi weesu. President Barrow can come and have an opportunity to contest for next election as for third term, but I am not seeing winning for him. As far as the mindset of the three-quarter Gambian youth is concerned, I have traveled Mantukina, Gambia, Banjul, Befato to Bolibana, region by region, constituency by constituency. Find out. I am in touch with the Gambian people, the masses. Change, like the change is going to happen. And just to what we said, Nyan akan lañ mëna jital fi jité suñu réew gisa guñ fi kenn nak man ak information yu ma jota dégga ak xibaar yu jota ñëw ci man we still don't see anybody who can lead this country to our taste. ma bëgg rek nga leeral foofu ni te am na ay politicians yu bari yoo xam ne yàgg nañoo nekk into the political arena ku mel ni honorable Halifa Sallah, honorable Ousainou Darboe ak am na ñeneen ñoom Bakary Bunja Darboe sax ñoom Mama Kandeh moom léeta la ñëw waaye mu ngi xala yàgga si politics ñi ma lim yëpp si sa gis-gis foog nga ne am na ku si mun a jiite Gambia. My brother, the time is for a new face with a new idea and a new concept and a new approach to leadership. That is the time now. The old school politics and the old generation and the old culture of politics is old fashioned. They have the right. No problem. Why it's going to be fighting a wrong battle. Simple. Jërëjëf Mr. Camara fi mu nekk ma dal di ñëw si apply Sanyang apply ban laajte nga amalaat Mr. Malik Camara su ko defee apply boobu dal di doon sa mujjanteeli laajte si waxtaani tey bi. Well done, sir. Alai Saliu. Thank you very much. Yeah, my Indil Camara Kundabi. But my report,
presently ñu ngi report ne there is a fuel shortage in the Gambia. ñu ngi ko report presently. Gambia is at a crossroad. Mr. Camara, ñu la jërëm, but as far as Gambia, sun réew, sun tur, ku ko jox, ñun Gambian si eewu nañ de. Kenn duñu réew fii ak wax yu rëy comme Adama Barrow ak Yaya Jammeh. Luñ si mën a wax danañ bugg a mu leer rek bente sa executive yi ñu la toppa wax loo seen tur o wax le ñen la waxanguloo ko de. We want to know the nitty-gritty of anybody who is going to lead our state. Gambia luñ ñu am dafa doy suñ doom yi dee bari na coono bi bari na Adama Barrow di fay boppam $500,000 yow mbaa foogloo ne Adama Barrow yéen mu leen di encourage ngeen form seen own party pour ngeen distract moom incumbent la political party suñ bëri da ngeen di distract opposition si lii mooy dëgg Adama Barrow def la use with intelligence bàyyi leen seen xel réew bi ñëpp a ko bokk ku ñoo jiite da nga war a leer bul mbuboo deri bukki ale waxante dëgg te mo mandika dingoti tabla mandika dingoti e ko bra fara feñal ndem bari bu ko mba toña la fa la ñoy fu mu jaar ñu waxante dëgg Gambien ni dañ son dañ dam mais buñ jël bari na Adama Barrow e fail hosula in Europe yi en jama mu delu Gambia mu nekk fo di connect luwas Gambien ñu olu ko jikko seen réew Adama Barrow ñu doon joylo mu ñëw di continuer ñoom Tangara ñoom Alaji Cissé di kiif protocole ñu ñoo yaaxasu réew mi mais wax seen tur ko bëggul nga jëna suñu office ñu ñoo ko moom Gambien si ay leen jox suñu réew bi ay leen waxante dëgg soo buggee suñu réew bi ñëwal si dëgg waxal kanaay Malik Camara ñu xam ñu la topp Gambien si léegi dëgg la ñoo toppa nag 2026 is do or die ngeen bàyyi seen xel nag Adama Barrow bu mu lay use technically to distract the oppositions loolu tax ñu la scrutinize pour ñu xam yalaay kan be very careful with the people suñu ax moo dee toroxal suñu jiiti doomi Adama so bul wasi dara li nga xam ne Camaracounda nit yi set lañ boo nekkoon ne sa po nekk imam yow tam imam nga yow da nga dem yow da nga set so doomi Adama nag da nga bàyyi sa xel ñu ngi si tey ñu démbal loolu lañ doon wax Yaya Jammeh ñun soldat lañ woon ba te Yaya Jammeh keneen la si ñun Gambia need better the time is going time is leaving us behind so ay lay waxante di nga ñu na si ngeen bokkaa ñun ñu liggéey réew mi maa ngi laa jërëb fekkee ne si dégg nga taxaw yàlla jàppale la we are encouraging any youth man to come and flourish the job from our grandfathers maa ngi laa jërëb yàlla jàppale la asalaamaaleykum wa rahmatullah. Thank you very much Nkotoma ila kuma kangolu nge moyle yo bari I don't know bay ma ñëwaati olof rek Saudi fort bopam Gambia de small country la man Adama Barrow am not planted by Adama Barrow. I am not planted by any political party's leader in this country. I am not planted by any businessman. I am not that type of person. This is my passion and that's what I am asserting. I am not an agent of anybody to come and distract other people. No. Please. Gambia is a small country, fine art. Man, I am not that type of person who is remote control. Me, I'm highly principled. Man, Adama Barrow does not plant me, and I am not an agent of any businessman. I am not an agent of any political party. I am not an agent of the president for the purpose of distracting oppositions. I am not that. No. I don't know what amount of words la muna wax pour nga understand man lima wax ñun political party la ñoo taxawal. I want to be president. I want to succeed President Barrow suko yàlla dogale looloo tax may taxawal political party. Gis naa political parties yëpp ñu ngi fii. If I check them properly, like I said, I don't want to go to diko waha they did because I don't want to annoy anybody here. All right? But I choose to establish a political party of our own. Yang executive members. We have a temporal executive. Once ADD is registered, then a full-fledged executive to comprise all the ethnic groups of the country and comprise all the regions of the country. And that is it. We want to change the government. And 6 months before the election, then submit our project proposals, our manifesto concept into project proposals with cost and justification. Document Bobo, I serve it to the chairman of this interview or this discussion, I would say, so that he can share it with all of you. The executive summary of ADD manifesto and constitution. That document, I serve it to him
so you can have it and offer yourself with it. We are not here. That is a childish joke. Nga gena di tahawal party ndeke yow da nga amone a hidden agenda dafa am kila samba. That game, man, I'm not that type of person. Lolu bu ko xalat sax, man I'm not that type of person. Lolu taxu ma jog. Jërëjëf Mr Malik Camara fim nekk ñu dal di may rek Mr Baboucarr Mbodj. Mr Mbodj ban laajte moom nga amal Mr Malik Camara? Waaw, asalaamaaleykum, maa ngi nuyu ñëpp ñu nekk ci panel bi. Gis naa fi suma sëriñ mu ngi fi, Bura mu ngi fi, Aplaya ngi fi, ñi déglu. Mr Camara, man dafa am lu ma xaw a tiital because dama jàngane nit kuy wax ne man la 95% of the time du moom. Xam nga entitlement. I know ne yow lii nga bugga and parewuloo toppa si gannaaw kenn and loolu mooma tiital ba nga xam ne man mënuma understand lan nga bugga exactly. Wax nga ko clearly ne yow da nga bugga rule Gambia waaye ben tey gisuñ dara loo xam ne mun nañoo sukkandiku pour ne yow la, to be honest, because you don't have that connection, to be honest. Man foog naa ne yaa ngi def a great mistake because bi nga taxawee nga ne political parties nekk fii yëpp amul benn bu la si doy. We have more than 10 political parties with 10 different political ideas and agendas. And mënuloo gis benn bu la si fit ndax pour start sa bosi boppa. Man foog naa ne it's not about saving Gambia, it's about you being president. Li ma wax ni lan nga si xalaat? Okay, thank you very much. Your opinion is your opinion. You can ask anything, you can say anything. I will respect it because that's human nature. And dafa tel trop pour nga mun ma describe, nga mun ma say exactly this is Malik and that's him. You may not be right, you may be wrong. Yes, I cannot say they are not fit for the job. I'm not saying that. Understand what I want to say. But I have some objections. And based on my objections and based on my fundamental right, nekuma tamit di wane I. Waxoon naa ko fi sa mane we. Somebody say no, say I. All right. But that I is an egocentric approach. I'm not that type of person who think like that. I want to use the term as we, then I use I to avoid egocentrism and selfism. I am open to discussion. You know what, my brother? Look, let's face facts. This is Gambia. It's not me, it's not you, it's bigger than all of us together. Let's go any party we support and tell our party leaders to bring term limit in their party so that young ones can emerge and take leadership. Please, any political party you support, tell their leaders to move out of that leadership zone and feature their successors. Please, if you can incite that mindset in them so that they can still cooperate to allow young ones to succeed them, you will not see multiplicity of political parties. We will join them. But our country is sinking and we want to lead. I'm not saying I want to lead. I say we want to lead to save our country. This sinking boat need a salvation crew. And these people ahead of politics in our country, they don't want to leave power for young ones to take it. You want us to leave them and sit by and watch and we go into election with them? No. We will establish our political parties and challenge anybody. Yes, leaders are born. They are not made. And believe me or not, take me seriously or you don't. I am not planted by anybody, and I am not the person who is planted by anyone to come into political ring. This is my passion and this is my dream. I am open to discussion and I am open to listen to anybody for coalition to say how can we change the government. You know what? Even before I talk to you here today, several months or years ago, there is a long story which you don't still know and it cannot be compressed in less than 2 hours discussion about what you may want to know as a whole. Freely ask me anything you want to ask me. I don't mean 360 degrees political parties without doing ma. One thing I don't like about their party administration is to be leading a political party for 15 years
and you then want to give the opportunity for your successors to come on board, and you are telling us I am elected at a Congress because you are asking for it, because you don't want to say, no, after 10 years, please select a new face. I am out of it. Tell us that, so that we will not go and take the rigorosity of establishing a political party, spending money and time and energy. We go and join the ring into other political parties, so that you have young ones, you have new brain, you have new ideas, you have new energy, you have new zeal, new people who can move things. Yes, we will not leave this opportunity of leading our country to anybody who want to lead this country by force through the ballot box, persistently leading a political party. That is their authority of their political party. I don't want to talk about that. But you people are questioning our liberty. You people are questioning our fundamental right. Why are we putting up a political party and we have seen other political parties? Kindly tell them, youth are emerging and they are establishing a political party, and that is not going to serve your interests. Can you step down? Can you step down and allow the youth create a successor? Any political party which is not having a successor, after your party, you are out of the leadership of your political party, you fail. Look at MPP, look at PPP, look at APRC, look at it, look at it, look at Hassan Musa's Kamara's party. Look at it. But these are old school politics. We're talking about 21st century politics. 21st century politics. You want to go and change constitution term limit at the state level? Let it start at your party level first. And that's what ADD has. And we will challenge anybody and defend anybody about why we are putting up a political party. It's our fundamental right. And we are not planted by Adama Barrow. We are not planted by any opposition party. Otherwise, we are not planted by any businessman to serve their puppet interests. No. We are out here as country and citizens and effective contributory agents of our country. We have the age, we have the time, we have the zeal, we have the knowledge base and the commitment to put our stake on the table for the socio-economic advancement of our country. That's why we are forming a political party in the exercise of our civic right. Mr. Kamara, mo am rek lu ma bëgg a laajte bala am mbooj naa ñëwaat si yow ma bëgg a laajte rek. Mr. Kamara, are you a student or a disciple of Malcolm X? Da am na ku la musa laaj li. Well, sometimes some of my friends call me Malcolm X, some call me Martin Luther King, some call me Mandela, some call me Professor. They call me every name, but I read too much about Malcolm X. I read his books and watched his films, but I am not a disciple of him. Okay, very good. Jërëjëf loolu laa bëgg a laajte. Mbodj, go ahead. Mr. Kamara, soo gisee ma la laaj li yow yaa ñëw to that domain and yow yaa mention nga ne political parties in Gambia danga ko bëgg a register with your own money. Dama nga jox example ne ki register party bi moo ko moom. And I don't think you were aware of li nga wax noonu, because law moom, which means ne keneen xëju si sa boss la. And political party ki ko register sa moomu ko, members yi ñoo ko moom. And that notion nekkaatut Gambia, xamanda xam nga loolu. And political parties nekk ne benn nit moo ko di dundal, party supporters yi ñoo ko dundal. And coming back to that, dafa xam looy mention all along, I'm not being planted by this person or that person or that person. Ñun waxuñ ne you are being planted, man waxuma ne you are being planted by anybody. Man dama wax ne in Gambia youth si ñoom every time ñu ne we need a youth. Leadership is not about age, gender or class or creed. Leadership is about kan moko mun. That is what we need in Gambia. Age doesn't matter. And by the way, ma wax na ne Gambia presidency yi am yëpp Barrow rek moo si nekkut youth actually. Yaya was young. Jawara, I think he was in his late 30s. Or I don't think I'm on the 40s. So, and you see Gambia fine can even tell. Ñun amul time pour kuy toog pour jàngee si job bi. Ñun we need somebody ko xam ne utatut dépasse, utatut xaalis, utatut dara, waaye Gambia la gis. That is what we are looking for. We are not looking for age like youth. And by the way, you are not a youth because you are passing at 35. So by the way, young.
And so gis nga political parties youth si tamit nañu wax dëgg gis nga power kenn du la ko jox power you have to take it. If the youth want leadership in a political party, ñoom ñoo opposite any political party. They can change it if they want to change anything they want to change. So in Gambia, this is the problem we have. Ne moy li la lu jema wax ci beginning bi ne affaire yi dama ko yellow. Dañ ko wara baye xel bu baaxa because a lot of people are forming that party just because of that word. Man mako yellow. Dama bëgg nga baye ci xel bu baaxa because nit ñang la déglu. Okay? If I may come here, sir, I did not talk about anything related to age. That is a discrimination. No, youth is age-wise because youth is from 15 to 35. Okay. No, youth is age. It's from 15 to 35. No, 50 is considered to be part of the youth bracket. No. Never. Okay, 35 like them. Okay, sir. I learn. Let's proceed. The question should not even be centered. Why are we establishing a political party and figure there are other political parties here? I thought the question that will be coming here, flowing over, should be related to what agendas of national development do we have? We elaborate on that effectively. And I think that is going to be our point of discussion. Not why we are establishing a political party. Because Lola Neka Difi Janga, if I am right, the formation of a political party. You are in that debate because they are not giving the chance. No, sir. Questions that comes my way, if you go by the audio, the record, you will realize that what I am speaking and elaborating on is based on the questions that have been put to me. I am not instigating any point here or any discussion here out of what the question is not asking me. I am specifically discussing or elaborating on the questions that have been put to me in giving their answers. That is my take. I don't even want to talk about other political parties at Luther. In fact, why are we forming a political party? Somebody asked me, I said, no. Nothing have to do with that. No. Why Lutanga gis other political parties, you don't go there? I was given a reasoning about why we cannot join them. One, based on the exercise of our fundamental right, our constitutional right, number one. Number two, about what I am seeing in terms of how they administer their political parties. I am thinking, Gambia dafa hif. Naka lañ mëna dundalé suñ Gambia. Suñ youth si yaangé dem back way. Naka lañ ko mëna adresser? There is too much corruption. How can we address it? Don't we need this? Don't we need that? I think those are the questions that should come to me to respond to them. Socio-economic promotion of our Gambia. Those are the questions that I'm expecting, not about our right to establish a political party to be questioned and to defend that. Jërëjëf Mr. Camara. Mr. Camara, fi mu nekk ñu dal di move rek si beneen panelist. Mr. Camara, we are not questioning your integrity or your right to form a political party. We are just saying that we as the Gambians, we are being suffocated by political parties. And at the end of the day, the Union Senegal have over 200 or 300 political parties. We as a population of 2.5 million. Do you expect us to have 15 or 20 political parties? Even though if it is a hunger, then tamalena, my right. Right and morality, dafa ude. Right and doing what is right and wrong, dafa ude. So, Gambia mo la ñor. I believe as a young man, as you call yourself, I believe you can do much better without forming a political party. And are you expecting, may I interject here, are you expecting I should go and do something else and stop forming a political party? No. Is that what you want to do? No. I don't think reframe your question. Let me understand you better. I don't think you understand the amount of work
in forming a political party and what it takes and what it needs. Where did I understand that? No, Hamnani, you're a political party and you are a co-founder of a political party, yes. But the current Gambia is different from 10, 15 years ago. That? Anyway, I don't understand your question. Ask me. I am free to ask. Put back that affair is sound confrontational. Sound confrontational. I really wish you good luck, and I hope you've been through with Gambians, and I'm looking forward to see what you have to offer to Gambians. But so far, explain to you what I have to offer to the Gambians. So far, no, so far, because gentlemen, you did not ask me what we have as development agendas. I have put it to you here. Go back to the audios. I have said it. Agendas of ADD development, agriculture, police and academic training colleges, polytechnic and academic university colleges, police training college, military academy, okay, women and youth empowerment banking schemes, price control schemes. These are all just theories. Okay, you move, we leave it at there. This is part of the manifesto. It can be in theory for now. This is a concept, and it's a national development concept, and that's where it starts. Remember, that's where it starts. It has to start at a concept level. It's a theory, yes, that's true, no denial. Jërëjëf Mr. Camara, jërëjëf Mr. Mbodj. Fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr. Bura Diba. Mr. Diba, lan mooy sa mujjanteeli laajte? Yeah, thank you very much. Mr. Camara, ñu ngi ko nuyu bu baax di ko gërëm di ko sant. So beneen yoon tamit moo ñëw doo di waxtaan ak Gambien si nga xam ne ñu ko xamul tamit dinañ ko xam, man loolu laa ko dénk rek. Waaye suma last question bi moom dinaa ko wax ne dinaa ko indi comme like gis nañ comme opposition si wax na leen comme wax na moom tam point tam ne liñ fa yaaga loolu la waxul comme yëfi age liñ fa yaaga moom foofu la moo point out ak yooyu ba léegi is fine. Waaye li ma ko laaj tamit society government bi right now nit ñi li ñoo wax dafa bari, so te as opposition sooy wax tamit war nga point out comme place yi nga xam ne da nga feel ne ñooñu bokk nañ si ñi nga xam ne ñooy enable government bi pour mun a sonal Gambien si. So mun naa laa jox exemple comme National Assembly bi bill bi ni fa dee ñëwee, mun naa laa jox exemple Minister of Finance jël na Africa suñ contract boobu noonu mu def Africa 50 te ba léegi kenn xamul li nga xam ne moo si nekk. Gis nañ yow legal expert nga Daouda Jallow gis nañ ni moo behave mel ni dafa nekk di enable président bi lim buga mu defal ko ko. So ak yu bari yii nii nga xam ne nit ñaa ngi ko wax just to make it short. So lan mooy si sa xalaat ba pare bëgg naa su fekkee yaa ngi sooy wax nga point out direct ban ministry nga feel ne they are not doing well ak ni ka gaay di defee starting from the president office nga ñëw down nga point out yooyu tamit pour nit ñi xam ne obviously kii mi ngi point out fi nga xam ne moom moo gën a mitig nit ñi. soo ko point out ba pare nga wax léegi lan mooy solution bi. Xam nga nit da nga condemn dara nga ne ànduma si lii waaye soo àndul si lii soo ko waxee ba pare yow war ngaa wax ne lan ngay def yow comme foofu nga bëgg a dem kañ State House nga xam ne xëj na nit ñi dina la gën a mun a understand. Jërëjëf. Wow, Mr. Diba. You see, the entire machinery of this government, as far as I am concerned, is a failed government. There is nothing like Minister of Interior, Minister of Agriculture, Minister of this, Minister of that. Nothing is moving in this country. Nothing. And it should move. Here with you, before you today, first, I am not a legal expert. I am not a legal expert. Yes, law is my background, but I am not an expert in it. Number two, I am not satisfied about government no more deme. To me, it's a failed government completely, and the system is crumbling. That's it. Number three, man don't expect more ADD ban development agendas like
for the country, and we discuss and elaborate and expatiate on that. Problems of agriculture, problems of unemployment, problems of skyrocketing of commodities, problems of security, corruption, and all that. That is why we are forming a political party, because we are expected to understand government nakala moy deme and lan mo fi nek problem, lan mo wara nek solution. That is what it is. But Mr. Diba, your question, to answer it in 1 minute, is like this. The entire government, as far as I, Malik Camara, I am concerned, I am not satisfied about the administration of the Gambia for now. No ministry, from the State House right down to all the ministries. I think our needs are not satisfied, are not addressed. That's it. Mr. Camara, man dimina wala le tuti rek gis nga comme nit so di explain daf dé ba nga dé ñew in details, so daf dé help nit ñi pour ñu mëna gëna understand. Example, yow sen policy nga xamné mom nga yaakaar na mo lañ fé waxtaan ñu ko fay wax dé dafa melni ni nga ko explainer in my view mom nga wara xawa develop. Example, so la nit laajé comme audit report yaangi ni, so yow mom nga ñu sen policy naka ngeen def legi nga condemn audit report si li tax nekkuñ di ko implement, nga point out lu tax lana ko kale ba implementation amut, legi nga dugalaaleel fa yéen seen agenda nii leen dee jaayee nit soo dee jaay sa agenda nii nga ko dee jaayee. waaye ba léegi xam naa dinañ la fi amaat next time ak yooyu, waaye nga consider loolu rek comme ni ma ko waxee, nit soo dee jaay sa agenda dafa am loo dee daaxa, soo ko daaxee ba pare ci di nga ko explainer nga indi yow naka nga ko solvee. te as opposition doo daw pour mention soo gisee ne Dawda Jallow li moo def ko regut, as opposition doo daw pour mention soo gisee ne comme ne Fabakary Tombong Jatta ni moo behave ci National Assembly bi doo ko daw, as opposition doo daw ci anybody ku nga xam ne mi ngi nekka di dimbale government bi pour mu fayantoo doomi réew yi, because government dafa rëy, nekkul nit ñëpp ñoo nekka di def lu nga xam ne ko regut. di moment ni yow nga ko waxee noonu rek am na ñu nga xam ne ñu ngi liggéey government waaye seen loxo nekkul di def dara lu nga xam ne baaxut, soo ne entirely ñooñu dañ cee war a dañoo gis seen boppa. so foofu laa noonu try pour explainer, because right now dañ foog la dañ war a nekk di point out fu nga xam ne foofu la problème bi nekka ak ñi nga xam ne ñooñu la seen loxo duga si loolu ba indil ñu problème. léegi nga puut nag yéen soo leen ñëwee lan ngeen a def differently ba make sure ne ñi du am. Jerejef. Can I come, Mr. Kiaman? Go ahead, Mr. Camara. Yeah, I'm not after I said, thank you very much. Good. I don't know, but if your expectation is about you want to hear something specifically, and what Lunyaka did discuss more about how can we move our country from level A to level B and level C. Manfila dika. Amna lu fi xew dara umpumasi from the State House right down to each and every ministry and department of this country. Amna waaye if I have to compare and contrast lan moo nekk di xew ak lan la ADD am, very simple, and that is what I am doing. Whether you are not digesting that or not, I don't know, and at the same time I'm responding according to the questions you are asking me. When we have a well-defined plan about how to develop our country, and every time by course of principles in your discourse we confine our discussion around those subjects, saying that this department, this minister, this that is very simple. That is nothing. You are there, public office nga nega, inform you wala, inform you was yow. Lolu is normal in politics. Lolu ken du ko bañ fi. Te lolu kuy def politique nga fogg ne do tudé tour. No work or direct verbatim then you are not ready for it. Man, I'm not running away from those things. Man, I am trying to put something that we have. And Balanyo put up to Lolu, we are talking to Gambians on the UN, some of them. We are talking to Gambians on the AU, some of them. And we are talking to the Gambian intellectual base here, about what we have in our manifesto, before it becomes a finished product. You work or introduce to anybody. The Fafeka, we have talked to as many Gambians as possible. You nekati Tolbi, you nekati Marsedi, you nekati Garden B, you see nekati football field B,
the militaries at the barracks, the police at the garrisons, and even the civil service, and the Gambians in diaspora, the Gambians on the international community. We have made a 360-degree research about any information that is penned in our manifesto, because it's a national agenda. And as far as I am concerned, I will say this, and that will be I have a principle, and my principles are my bounds, and I don't say what is expected to be said from people. I speak my mind about a subject bi nga xamne ni lolu def ma involve kenen and all other people of the Gambia. Naka lañ mëna promoter education, naka lañ mëna promoter agriculture, naka lañ mëna promoter A, B and C. Because if you look at this government, what is happening here? Every day prices are increasing. Ñu yeb lu ñoo lekk dafa joggé ci biti. Boy fi tous. Chicken leg san lu ñoo lekk fi every day, every other day. What families are consuming, 90% of the Gambian people consuming chicken leg is from foreign country. Can't we do that here? Yes, we can. Lu tax nekkuñ di def lolu? Pompiter ak soble bu ñoo lekk mu ngi joggé ci biti. Xana ñun mënu ñoo bay lolu fi? Yes, we can. Our youths are going through the back way in the Mediterranean to the heavy seas to look for a greener pasture without no professional training. Why can't we give them professional training? Can't it happen here? Yes, it can happen here. Travel around the country from Banjul to Patoto. You see dilapidation, this country is not built. Can't we put housing estate projects in every region of the country so that you bring hospitals there and banks there and promote economy for the people? Yes, we can do that here. Why is that not happening? And this government is its responsibility. President Barrow is receiving $500,000 every month, different from the daily expenses in his office. We know all these things. We don't know all these things. We know all these things. Jërëjëf Mr Camara dina ñëwaat fi mu nekk ñu ñëw rek si Liman Jallow bu Liman Jallow laajte li moo laajte ba pare ñëw si Jibril Fadie Jibril tey yaay tëj bunti kër gi xaw ma nag ñan nga tëj si ngunu ganaar gi ko defee wala last time yaa ngi tëjoon ñëw apply si ngunu ganaar gi xaw ma nag tey kan ngay tëj si ngunu ganaar gi su ko defee after ñu ñëwaat waaw so ñu ñëw si Mr Liman Jallow Mr Jallow go ahead. Assalamualaikum. Alhaji Saliu mag laa nuyu. Jibril moom nag day tëj suma brother always si fu ne bugg a tëj si ngunu ganaar gi waaye tey du ma nam apply sign te man moom definitely man apply moom suma waay la anyway man de déglu seen programme bi Mr Jallow, very interesting at my background here, sir. So basically lu ma doon wax rek mooy maa ngi déglu programme bi and very interesting and maa ngi appeal from Mr Camara pour mu ñëwaat back because definitely man lu ma jot a dégga pour naa déglu naa almost 1.5 hours and Mr Camara amoon naa ay doubts because am na yenn wax yoo xam ne maa ngi am doubt ne is it like ne dañ ko bëgg a teg foofu noonu trop because xam naa ne ñeneen nañ ñëw dama bëgg nga ñëwaat si radio bi again so finding time ñu reschedule la wala nga ñëwaat try ñëwaat si radio bi because I think we have to hear more about you. I think yeah because some message bi man definitely develop naa ko and really I think Gambia have to know more about you because yaa ngi elaborate a lot of things yoo xam ne to be honest dama gis ne this is the kind of leadership probably Gambia would yearn for this time because I agree with you. We are tired with this old politics. We are tired with it. We need some comrade who help Senegal at the moment. They have their own ups and downs or whatever. Why let's take Burkina Faso for example. Let's take these countries, region be 100, they are doing better. Why? Because they need force. They need force, Mohammed. And I'm seeing this in you. Alhaji Sari Mula, OFE, Malcolm X, Martin Luther King, I've all those names. And to be honest, it suits you, my brother. I hope make it a little bit flexible and put more energy to yourself. Gambia is not easy, bro. But
I hope ne rek ne dinga and listening to you. You wouldn't be somebody who's easy to move. And believe me, if you push a little bit, dinga break the net. More probably Gambians who don't want to kiss as a leader. But man, to be honest, man, I'm very impressed. And Buga Wahalena asks my question to you. On the Gambia, we are communicating, we are away, but we are communicating. We know what's going on there. So hardness mu nekk si dëkk bi ba pare ñu gis ne constitution 2020 draft constitution bi bu Gambian si la 97 bi is for Yaya Jammeh 2024 whatever draft or paper boo ko mun a ooyee is for Adama Barrow okay so 2020 bi mooy bu askan bi you as a legal someone fooguloo ne loolu moo waroon na njëkkaa nekk suñ first fight bi this fight that we have now in Gambia, then go put into place not like they don't fight for elections. They got a democracy, yes. But these people, they don't respect democracy. They don't respect rule of law. They don't respect electoral laws. We have seen them. It's not making a guy to behave with the IEC and the all corruptions, what's going on. So somebody play this thing with their own way, we will lose. At the end of the day, we will Gambia, sir. These all political parties, this leadership yes, it's their right. Why not fight be forced to can fight more to Askan Bibula? The Askan be not the vulnerable one. So Askan be like 2020 draft be Mongren Buga. So Kukamungi Banyarek no Bokulo. So man dama believe ne force fight bi ñu ko wara fighté question lu bëgg mu dem mon mané foku noné yeen political parties yi ñu bëgg lead Gambia pour ñu jox leen liggéey bobu nonu Gambian ci jox leen liggéey bobu nonu foku ñu da ngeen waron nañ jëka d'accord ci benn mbir moy né Adama Barrow du taxaw 2026 ñu jëka d'accord ko mu ngeena ñaka d'accord ci lu nekk waye ngeen d'accord ci lolu force agree ne 2026 Adama Barrow du dem si ballot. Then su ko defee su leen succeedé foofu force as unity boo leen mun a am lu ngeen loolu force in the cause whatever foreign community waaye that unity ngeen am ko force ne Adama Barrow du taxaw na taxawal nit su ko neexee waaye moom du taxaw so yéen ñëpp nag ngeen dem campagne yi ngeen ñëpp ku nekk jël parteem ku nekk jël side am dem campagne yi ku Gambien si ëllëg rek ñoo xam ne kii la Gambien si ëllëg foog nga ne ay débat loolu dañ ko war a put in place jërëjëf Mr. Jallow si laaj am solo yooyu Mr. Camara man tontu nga amal Mr. Jallow. We are at a crossroad and we are at a very, very delicate situation. Be very careful about how we approach this election. Election bi ñëw nii si yàlla àndee change dina am wéeti dina am waaye dañ ci war a bàyyi suñ xel ci lan Gambia ni ñoo moom seen vote and waxoon nañ ko fi research have shown that ne 60 or 70% of the Gambian people are not in favor of President Barrow going for third term anymore. And the signs are very clear. Even if he tries to go for third term, me, Malik Camara, I am not sure 95% if President Barrow will win next election. However, coalition may work, and I am not expecting. It's just my opinion, because people are approaching me, Malik, what about if you are also registered, we have a coalition, you join, party join, Mary join. Even today, people call me about that. Several political parties called me about that. And I am in agreement to it. I only said that anyway, if it is to be free, that coalition talk, let it be fair, so that we choose a better person, not only leading as a president. So many things you feel were waiting this time. It should change. System should change. And the change of that system cannot happen without the necessary developments to be in place. And that cannot happen without the right person in office. It is the right of President Barrow to try the third term.
Yeah, even though the general public is saying that you please don't try. According to sources, ECOWAS is saying, please don't try. Yes. However, compare Gambia to Senegal. Macky Sall tried a third time want to manipulate the constitution when already he succeeded a constitution that has a term limit during Abdoulaye Wade's time. And he want to manipulate that constitution and come for the third term, and Senegal is saying no. Gambia don't have term limit in their constitution. It's not legal for now. It's moral. To say morally, no, I will step down. Legally, I have my right, I will exercise it. We are at more of a moral binding issue than a legal binding issue. And somebody who is trading on a moral binding issue, let us not be confrontational in this issue. Change will happen, and change will happen for better, inshallah. So my approach to that question is to say, with a mighty force, like we created the mighty force in changing Jammeh's government, the same similar mighty force will move Adama Barrow out, inshallah. And I'll be very surprised. Let me be very frank with you, because man, Adama Barrow knows me. All these political parties in this country knows me. Man, I am that frank talk type. Man, do is sarcastic in my language. I speak my mind with due diligence and respect. President Barrow is not going to win this election. And if he is expecting to have a large number of people to coaliate with him, I am not seeing even 2 political parties that will join him for coalition. I'm not seeing that. However, opposition camp might divide into 2. Yes. Because anybody who think that they impose a coalition mungini, man mako jide, wala kendu ko fi jide, kon yow da nga demal sa bopa, ñu uti a confrontational, otherwise a solid, coalition team bi nga xamne ni Gambia will listen to them. And Gambia will listen to them. Change is coming next election, and it's going to be different. I don't know whether I'm asking or answering Mr. Jallo's question. Jërëjëf Mr. Camara. So Mr. Camara dafa am benn laajte boo xam ne moom laay laajte nga answer ko quickly rek su ko defee ñu jël caabi bunti kër gi jox Jibril lay tëj bunti kër gi. Li ma bëgg a laajte mooy politician yu bari su demee bay waaja tabax political party wala election a ngay ñëw dendee dox di daw si ron sëriñ yi ñu leen a diktal génneel sarax lii takal lii yaay nekkal léeg-léeg waaw jëla kii ku ñuul ku xees kii nga def ko mu nekk sa boor kele sori ko mess up the whole political terrain. Ma bëgg laa laaj rek lan mooy sa gis-gis ak sa jàngat si politician yi dee daw si ron sëriñ yi pour ñu jàppale leen ñu win. Sëriñ taxut kenn nekk fi président. Leaders are born, they are not made. Jërëjëf. Do I answer your question? Waaw answer nga ko jërëjëf. Fi mu nekk ma ñëwaat rek si benn bu gaaw rek comme rek ni nga tonto bi ni mu gaawee rek noonu laa ko soxlee. Adama Barrow, against all odds, against the wishes, against the advice of many presidents and many institutions, li nit ñi di wax yépp dafa dugga su noppi nit ku tex di te bu doon déglu du xalaat sax pour utali ñetteeli mandat. Comme ni nga ko waxee kontaan naa ne wax nga ko legally amul benn barrière amul dara lu ko war a mun a stop pour mu dem ñetteeli mandat, but it is just a moral thing, the right thing to do. waaye nag li ko nit ñi di advice yépp noppi nit ku tex te nag booy utali teen ba nit ñi di la waxal xamul ne ka ñuy waxal tex la tex ba sa teen ba lay mujjee duga. Loolu nag lu daw yaram la ndax dina génn si teen bi leneen la. li ma lay laaj mooy su fekkee ne Adama Barrow decide na pour dem si election si 2026 wax na ko nag wax na ne dafay dem waaye ndax dina fa eggal leneen la. waaye bu demee ba 2026 gis na Adama Barrow egga na bokk na turam mu ngi si ballot box yi bon xam ne ne léegi nag bokk na. su boobaa nag li may lay laaj mooy are we heading for confrontation or are we heading for constitutional crisis si sa gis-gis. Mr. Camara mbokk yi ñu daldi may rek Mr. Camara mu ngi reconnect xam nga Gambia electricity normalut te su electricity normalut internet itam du normal so xëj na léegi tey Malik Camara ñëwaat waaye meanwhile ñu ngi koo xaar nam ku chip in wax naka la gisee Mr. Camara waaw foo naa batterie mbaaje nam ku chip in Jibril nam ku chip in wax waaw go ahead. ngeen baalal ma definitely no sa question bi ni question bu am solo nga wax question bu am solo nga laajte ni te lu tax ma Mr. Camara su fekkee ne noonu naka la ko answer after all this
the constitutional crisis in Gambia. There's a big chance there. It's very serious. For example, I'm so long like the Aladdin Salam. It's going to elaborate more, understand, consequences you make as you Adam Barodi definitely. Mugok na wanam ku chip in mangé si interview bi nak lima si jang rek moy comme mom légui la soga gëna di wax waye ba légui dafa melni ñun ba légui same problème lañu face because suñ opposition ji ba légui xamuñ naka lañ wara mëna approacher government bi because sen approach ko xoré dafa light in my view because my gis ki nga bujé jël ni ko wax lolu saba tami Adama Barrow bi ak yene yu bare bari way so gisé sen wax Mr. Bura go ahead after ñu ñëw ci Mr. Camara mel Bura mu Daniel rek li ma wax ma ñëw ci yow yeah no ñëw na sa pour mu dégg ko rek ne ñi fi jaar bari nañ ci opposition ci ñi nga xamné jaar nañ fi bari nañ so limo explain si comme ñi nga xamné dañ fa yaga li tax ñu yaga fa moy ba légui niñ di approacher government mo xawa melni in my view lu nga xamné dafa wiki te mo waxam bi fi tamit lima si janga ba légui dafa melni is the same so suñ opposition ci dañ wara xol ni ñoo approacher government because ni ñoo approacher government dafa melni liñ leen tek ñu nangu ko mu melni yene yi sa din ko muytu lolu mo tax ñi nga xamné ñi ngi yaga oppose government bi ñi saka sen election yi di ci mun dara ñu leen jël di leen def government di leen def li leen ne ñoom duñ ci dé mun dara so waxé seen desan suñu waxé di nga xamné ba légui dafa dess te Mr. Camara man in my view lolu tamit jangana ko ci waxam lolu yépp luñ wara liggéey la ñun Gambien ci ñëpp ñun yépp ko wara liggéey ñu xol ni ñoo approacher government bi ko diga la te diga do ko ragal nekkul ne da nga wax ne duma ko ragal ni ci wax waye suñ ñëwé ci action fofu lolu ñu tégal la loi bu nga xamné lolu daf la note yow tamit nga nangu loi bobu dina note fofu la problème bi nekk jërëjëf Bura fi nekk ma dal di ñëwaat ci Mr. Camara wow repeat your words please I don't hear you li ma doon laajte rek mooy Adama Barrow dafa decide pour dem election 2026 suma laajte bi mooy are we heading to confrontation or constitutional crisis it's not supposed to be confrontational and it's not a constitutional crisis either. It's a high moral issue. Bima don jota deglu the last speaker balasa question bi di ñew hedna is not an understanding of my orientation. Man, I think differently. President Barrow, if I am in his shoe to God and the Holy Quran, he don't have to try for the third term because he is going to fail. The more Ibrahim Award, which is there for him, designated or intended by ECOWAS, dafa wara taw rek comme Guinée Bissau Mr. Mbalo lim wax rek mu ne suma jabar mu ne buma taw di third term so I'm going to step down. That is far better for President Barrow than trying the third term again. Constitutionally, it is his right. Morally speaking, it's not an obligation on him. I am at liberty to speak my mind. If I am in his shoe, because the signs are very clear on the wall that he's not going to win the election, and I don't have a doubt that he's not going to win this election. There's no doubt about that. He will not have the necessary 51% that is going to get him back to Banjul at the State House. No, I'm not seeing that happening. Even though he want to go back, let him try. But morally speaking, it is his right. Constitutionally, it is his right. But it's not a high moral standing for him because Gambia, some people are saying, President Barrow, move on. Some people are saying, no, don't go. So that's how it is. My personal opinion is, he should not go. jërëjëf Mr. Camara bala am electricity bi di demaat off fim nekk xaara ñu dal di ñëw si Jibril Fadie Jibril programme bi jeex na fim nekk ñu dal di jël caabi bunti kër gi dal di ko jox Jibril over to you caabi bunti kër yi yëpp am si yow sa loxo jërëjëf kay ma wax lu leen neexut de yàlla bu seen 2020 constitution yàlla bu mu pass boobaa ngeen mere ma all night long
waaye dëgga Mr. Camara ànd naa moom li mu wax mooy dëgga confrontational nañ ko take aside because suñ ko defee nañ naka la tuddaat the security has to defend the constitution the constitutional crisis amul tam dinaa ko support because 1997 constitution baa fa dara jotu ko so Mr. Camara man li ma la bëgg a laaj mooy programmes because dëgga la am nga di ambition ku la ñëpp xam nañ ne understand nga di political situation ba pare xale nga tam I appreciate that waaye leena laay lifin ci political parties yu bari duñ dee am programme dañoo xaar election passé ñu xaaraat beneen election it's nothing ak lu ñoo wax yëpp naan dunda bi seer na doo gis kenn dem béy jën amul doo gis kenn ku ut gaal ku def anything koo wax mu naan la bëgguma venture si loolu what you gonna do differently as far as programme pour Gambians yi gis ne te yow yaa ngi wax about grassroots te grassroots bi ñu ci ëpp average Gambians bi amuñ ends meet so lan nga mën a def to change those people's life without getting to power ba pare itam yaa ngi wax about President Adama Barrow ne mu ngi am 500,000 a month ndax di nga willing to take lifin naka la tuddaati salary despite that ne ñoom ñoo laa dundal. Jërëjëf Jibril, go ahead Mr. Camara. Well, he's asking whether I'll be ready to take that $500,000 as a salary. And the other question is whether it's possible to improve the life of the people at the grassroots. Salary of a $500,000 of a president, excluding other allowance and benefits. That's too much. You are ripping us off. We don't need all that. No, we don't need all that. So that's not my take as for salary. And to change the life of the people at the grassroots, you don't have to go and give money to everybody, no. Create institutions that create employment and promote revenue and give them a better livelihood. That's it. No, I'm sorry. I'm talking about the party level. I'm not talking about so winning. The money yosa party be. Programs la party level. We have registered foundations here, and one of the foundations we have registered is called Art for Gambia, and that Art for Gambia is initiated to promote community gardening, drilling boreholes, identifying orphans, and give them scholarship to promote their education, and even support their health bills, and of course community gardening, like I said, and sports and all that. So that's a very good question, because those are our pre-election activities. When ADD is registered now, what do we do before the election to convince people to gain their trust? This is what resulted us to register a foundation which is there to serve as a philanthropic agency in order to support community gardening, in order to support orphans and orphanage, in order to identify people who are students who are financially weak from poor background families. Oh, thank you very much for having me. I would want to apologize to anybody in case the discussion goes sometimes stiff sometime. That is about defending our points that we are putting. But kontaan naa torop ci yéen, alhamdulillah, you people are great people, you people are good Gambians, and I like the efforts that you are doing promoting participation of people who are coming newly into partisan politics. Thank you very much for giving that support. Thank you very much for the interview. I highly appreciate it. May God bless you all. Jërëjëf Mr. Malik Camara. Malik, kontaan nañ torop si yow li nga ñëw fii tey si AG Radio. Buraadi ba ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu. Ablay Sanyang ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu. Jibril Fadia ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu. Babukan Mbodj ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu. Dudu Ndaw ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu. Mr. Malik Camara ñu ngi lay gërëm ci sa waxtu ak lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi. Réew ni leen ko yóbboo mépp koo xam ne gis nga ne soo jëlee sa input dugal ko ci dëkk bi dina indil Gambia yokkute doomaani Gambian. Rayti mbéppa doomaani Gambian la. Durwaayi mbéppa doomaani Gambian la. Pour su fekkee ne mun ngay ñëw laajte réew mi nga ñëw laajte réew mi. Waaye nag nit ñi dinañ la laaj ana fan nga ñuy jëmale. Ndite gaal goo xam ne nit dafa ñëw rek ne moom capitaine la ala foog ñu laaj la. Ndite leen bugga mooy gaal gi teer. Te mu teer foo xam ne dina neex ñëpp.
ndegem yow yàlla may na la pas-pas bi am man-man bi nga gisee sa bopp boobu façon ngi nit li nga ñëw fii tey kontaan nañ si torop mbokk yi tedda yi waxtaan ji fii la bon fi mu ne du def lu dul dal di umbal lépp loo xam ne Mr Malik Camara waxtaanee na ko fii ak lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii dal di leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu dal di continuer si seeni xel yéen Gambien yi yéenay àttekat yi nga xam ne yéenay àtte lépp loo xam ne Mr Malik Camara wax na ko fii di leen gërëm di leen sant si déglu bi teel na ndimbal la yàlla wàcca si réewub Gambia ba ilaa yawmi diin seeni mbokka Saliu Njie salaamu aleykum wa rahmatullahi wa baraka waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin